Yaje wase Alberto Maisha States. Video ingine hapa nimeanza mapema leo kidogo. Hopefully sitakuwa off sana kwa sababu naona kamera sijike na kapoa. Niko off center kidogo. Niko center ama niko one side. Niko stuck kidogo. So kuna watu wangapi hapa? Watu wawili. Nika mimi nimeingia bado. Tutakucheck kama audio iko fiti before tuendelee. Iko sawa. Nimeingia na iko fiti. Sha confirm. Sasa tukishoka ndani kabisa sahi. So before tuanze nataka like video haraka ndio isaidie algorithm ndio wala sana kama kuwatch recording afterwards wako mpangoni. Kwa busy sana hii wiki imepita by the way. Niko na chapa ma 12 hours peke yake throughout the week. So sija make video yote ya tracking just in case. So nianze TikTok, nisahau kuanza TikTok. So nimeanza kwa ndani kabisa sasa. So nilikuwa busy sana hii wiki imepita juu nilikuwa na job moja bado naenda huko Monday ya 12 hours. So next week sitakuwa na video yote ya tracking, zero kabisa. Sikuwa na time ya kumake video. Ile nilimake ni ile nikienda job, that's about it. So hakuna ingine. Tumekuwa hiyo job on and off. Iko a little bit stressful kwa sababu kuna vile hatuwezi do job nini, hatuwezi do job. Siwezi record kama do job kaa hiyo. Iko very close. Before set up camera, ushaloadiwa. Before, yani yezi kwa practical kumake video kwa job kaa hiyo ni ile on site. So nimetry kuanza mapema leo because nataka kumaliza mapema pia. Kuna shughuli kadhaa. So nimeanza exactly 12 time yetu. Kenya ni saa ngapi? Itakuwa 8 kitu kaa hiyo. 8 p.m. time ya East Africa. Hiyo ndio watu wengi watch from East Africa. So na maswali hapa sijui nianza na maswali kwanza ama nini. Lakini basically kuna sababu niongea story ya business in specifically. Sasa sijui niweza semaje kama nishaongea juu ya a little bit of track maintenance, a little bit of how to start a business like last week. So sijui leo tutaongea juu nini kabisa kwa sababu nisha touch most of the things za tracking. But tutaona vile kunaenda tu basi, labda ndaanza na masikio neza. Kuna msalingi hapa mapema kabisa ito nani? Hassan wa Isa. Sema, hi Mr. Albo, hope you're doing great today. Waiting for today's live from Dubai. Ako Dubai, Middle East. Sasa maja sema, can you please explain hizo vitu as well what shares, stocks and bonds mean? So ndaanza na shares. Didn't put ile definition ya definition ya shares. Shares is a piece of a company that's publicly traded. Nasema hivyo shares. Alafu pia stocks ndio hizo wanauza saa shares. Kama sema mimi niko na kampuni yangu hapa niseme Maisha States Incorporated. Alafu labda nda keep 40% of the ownership ni mimi. Alafu ndaweka 60% out there for anybody who, kwa hizi mabroker. Mabroker ni kama hao watu wa Vanguard hapa US for example, Nairobi Stock Exchange kitu kaa hiyo. Sijui majina za Nairobi poa, siko na pay attention kwa Kenya. Lakini it's a piece of a company. Kasa for example nasemaje nikifungua Maisha States Incorporated. Niseme Maisha States iko na 10 million shares. Sawa? Hiyo ni kama a piece of the company. Nime subdivide company mzima. Alafu niseme okay, from hiyo 10 million piece of Maisha States ndapeleka 60% of your 10 million, which itakuwa 6 million. Ama nisema billion ama million, 6 million zikuwe publicly traded. Alafu ndaipeleka kwa Nairobi Stock Exchange. Wakifungua kesho Monday morning wanasema, oh, kuna shares za Maisha States ziko on sale. Alafu asal za Maisha States ni nini exactly? It has to be a company that's making profit. Sababu what makes it more valuable ni ile whatever business they're doing kama iko na future ya kugrow. Mwana hivyo. Kama say some example, one of the best example ni Tesla. Tesla ni electric car. Maybe it could be 10 years ago, story kama electric car ilikuwa a huge phenomenon. In case that ile itakuwa hivi, by having an electric car inamaanisha unakuwa na exceptionalism ya kurun, yani gari bila mafuta, without powering by fuel. So Tesla kitu promising, iko na technology na yani ni a future, iko na ile prospects ya kugrow in the future. So napata ukinisha kwa ikiwa publicly traded, everybody wants a piece of Tesla. Kwa nini? Sababu hii kampuni inaonekana kama iko na future prospects, itagrow, itaenda mahali
from where it is right now, ita scale up, itakuwa something big in the next 5 years. So because iko ile futuristic, something futuristic, itakuwa publicly traded at a higher cost, because unajua supply demand, when demand is supply is limited, kama hizo shares iko limited, lakini supply is high, price yake itaenda juu. Unaona, because everybody is trying to get the Tesla shares. So wale watabuy the first round watakuwa naye. So some of them will want to sell because it may increase in value. Labda walibuy kama $1. Sasa imekuwa example tu, nasema hii kama example. Alafu seme in the next maybe 6 months imekuwa $5. So the person who bought it at $1, a share of Tesla, atapata iko na more money 6 months down the lane. Kwa nini? Iko valued $5, which is 5 times the initial ile offering in the beginning. Hiyo ndio shares, is a piece of a company. Alafu because Tesla ni company moja iko futuristic, yani iko kama future proof. I don't think ni future proof. Nasema tu ile I bet to disagree, maybe niko wrong, lakini naangalia vile trend inaenda, which I'm not the best advisor, kwa sababu kweli when it comes to buying stocks, nobody knows everything. Nobody knows anything at all. Sababu ukisema if you know something about the shares and how they're gonna go, that means you can foretell the future. You know? Kama hivyo. Lakini advisable ni hivi. Kuna different kama bonds. Bonds ni kama a piece of the government. Kama tuseme government imeinvest na energy, for example. Alafu iko na energy kama ina provide electricity kwa community. So meaning that electricity iko owned by tuseme Kenya Power and Lighting Company. Hiyo ni kama sahi iko na bond. So what happens ni ile government inasema, wow. I mean, mtu anasema, let's publicly trade bonds za hii energy sector. Alafu anybody who invests kwa Kenya Power and Lighting shares, we will pay them back every month. Mtapata dividend. Sababu it's a utility type of investment that makes money on a monthly basis. So kuna zile unapewa return, napewa niaje, shika do. Those are really good, by the way. Lakini kama ni a smart investor ni ile, you never sell your shares. The best way ni kuzi-leverage. You leverage your share value, alafu na borrow against your shares. Kwa nini? It will keep growing bila interruption ile ilikuwa naye. Hapa US kwa kitu inaitwa capital gain. In case nikiamua niko na shares zangu ninunua $1 za Tesla maybe 10 years ago. Alafu sahi maybe hata sijui ni how much sahi. Siangalia, but sema tu a very good number. It may increase by $100, which means ni 100%. Itakuwa more than, sababu ni hata si 100%, itakuwa maybe 1000%. Naona kwa sababu from 1 to 100 kuna so much times. So utapata naweza uza ile nilinunua, maybe tuseme si kununua share moja, ninunua shares kama tuseme 3000. So 3000 times 100, that's how much money I have. Watu wengi wako tempted kuiuza. Musema don't sell it, especially if you're making money. Kama ni survival, then una balance portfolio yako, nasema ni hivi, ndanunua portfolio zingine zile zitakuwa na kama tuseme zina earn income every month, kama ma bonds za gava, I make money every month. Alafu ndakuwa na zile shares kama za Tesla over time make do, sababu because you need money right now. Lakini musema most times anybody who's buying shares ama bonds lazima kuwe na some sort of income. Ile blaosamanga, when you have your income unaipatia percentages. Suppose una make kama 10,000 a month, napatia ile natumia 10 itakuwa rahisi kuidivide. Sawa, kama tuseme ama 100,000 a month, tuseme hivyo ndio 100,000 a month, juni 100 in terms of percentage wise. Sawa, preferably yosemaje, use kama tuseme 25% for your household expenses, ama in average tuseme hivi 50% of your income or you're making 100,000, maybe 130, alafu 30 ni taxes, so ile imebaki ile net income. Okay, tusema hivi 50%, half of it itaenda wapi? Straight kwa matumizi ya kila mwezi, for example. Alafu tusema maybe 30%, kama uko very proactive, itaenda towards investment, future investment, which inamaanisha maybe 10% itakuwa high yield savings account ama money market, 10% itaingia kwa shares na stocks, alafu 10% ingia kwa bonds. Sawa, utadivide tu, alafu itabaki na 20%. Hiyo 20% utachukua 10% kwa hiyo 20 uinvest in education, something that you can learn, kama a new skill, something uta learn nayo ile itaku uplift from now until next year.
maybe to learn how to sell property, ukuwe realtor, ama to learn how to sell insurance, how to sell life insurance, how to program, something yani ile a skilled type of field, ile uzosoma sahi, we invest for the future. Alafu 10% your income, if kama ni 100,000 ni 10,000, utasema hivi, I have to spend it. Ili kama ile guilt free spending. Sawa. Hiyo ndio nasema mimi nimelearn, hiyo ndio how to budget. So lazima kuwe na do fulani you have to spend no matter what. Kwa nini? Kwa sababu kama wewe ndio una work hard, alafu na make income, alafu ujilipi, utakuwa na resentment in a way, somewhat. Utakuwa resent something about your life. So that's what it is. Exactly. So Hassan wa Isa, sijui kama make sense, explain sana. How many minutes in? 10 minutes. Okay, that's good. So lazima una structure hivyo sasa. So ni ile msema ti I make money, I invest 30% of my income. That's what it means. Una diversify portfolio. So maybe your 10% ya kunini, suppose you have credit card debt, for example. Kama hivi nianza kuna credit card debt. Au utajipatia hiyo 1000, hiyo 10% ya kuspend or whatever you want. Kwa nini? Because take kama when you have a credit card nini balance, interest ile unalipia kwa credit card, if you spend $100 sometimes ni 24% ama 28%. Itakuwa priority to pay off your debt first. Debt ni kama net negative, because even if you're gaining kwa stocks na shares na huku hivi, hii side ingine ya credit card you're losing because you're losing the income you just made. Sawa. So ni poor kupay off your debt kwanza, alafu ndio uanze kuinvest. Ndio ile formula ule msitonga Dave Ramsey into the 7 baby steps. Nimepostio video kwa Maisha States Facebook channel. Kama umemiss unaiona huko hivyo. Utaona ni aje, this is what it means kuinvest na pay off your debt. Sababu debt yako ni kama you're making 2 steps forward progressively making money, lakini because you have debt is pushing you 3 steps back. Sawa. So debt ni muhimu kupay off your debt. Kama kuna debt, give your debt first priority. Ni kama emergency. You have to pay it off first, alafu ndio level. Now when you're making money, everything in net positive, see net negative, because your credit card is pushing you down. Naweza sema hivyo saa ile una nini, muona kitu kama hiyo. Nimeingia kwa hii rabbit hole, sijui kwa nini, juu ya Hassan wa Isa. Acha niangalie swali zingine. Naona TikTok zinakam pia. So kuna BNN nasema, boss, how do you deal with disappointment when you come face to face with it? BN, hata sijui anamaanisha nini. BN, aitwa hivyo, si BN ule musician. Maybe ni who knows, asiye lakini he's too celebrity. Maybe atakuwa na watu sijui, I don't know. Wacha niache kuunderestimate. Lakini asema disappointment, ita happen. The way life is structured, by the way life is structured overall, life ni hard period. So kwa disappointment, sijui nakwambia, lazima kuwa specific, nijue nakwambia nini specifically, because I don't know, how do we no. So asemaje, Dennis Martini asemaje, having my DV interview on Wednesday, Mungu mbele. Yeah, hiyo ni poa maze, kama kuna interview that's really good, kwa sababu utapita most likely kama everything okay in order. Ukiwa na DV interview, hiyo si ya kuanguka, hiyo ni ya kupita, by the way. You're not going to test for an interview, you just musema hivyo, naweza sema hivyo, hata mimi kanaogopa hivyo. You're going to confirm that ni wewe, you are yourself and your documents. That's it. Unakuja wewe, nakungojea hapa hivi next week hivi, sijui 2 weeks from now. Okay, hiyo ni nyingine. So ni TikTok kidogo ama, I know life in US is easier because of jobs na kujituma, but what can you tell us about kujituma, Aleki? Life is not easy in America, in US, by the way. It's very hard. See that easy. Maybe I make it look easy. Ni hard. Kwangu ni struggle. It's very hard, by the way. Life. See that easy. Not the way you think it's easy. Ni hard. Nile, it's a different kind of hard. Nile, ukijipanga poa, kuna hiyo opportunity. Ukijipanga poa, ukistudy ujue kunaendagaje, kuna ile prospects ya kusurpass your troubled life. Naweza sema hivyo. Sababu napata vile US iko structured, I think because of economy and everything, walitoa ile sense of community. We don't have a community anymore. Like unaweza kwa mtaani useme unatembea kwa streets, unaona wasee, hakuna kitu kaa hiyo hapa hivi. Kama mimi kuna msame kama jana kuni knock on the door, I think alikama a few maybe 2 weeks ago, sikuwa home. So atakujua kama
our house needs repairs, kitu kaa hiyo. Ni Mkenya pia by the way, lakini Mkenya azaliwa Kenya alafu akuja hapa akalelewa hapa hivi, so hata ajui Kiswahili vizuri, lakini ni Mkenya, 21 year old. Nikamwambia well, I'm not really I don't intend to change anything. Akataka niuzia product fulani anyway. So sema hivi, ile time ya akaniambiaje, kwa hii neighborhood, according to yeye, hii ndio point by the way before I get distracted. Kwa hii neighborhood, mimi I'm the second Kenyan amemeet kwa hii neighborhood yetu. Nikamwambia wait, what? There's another Kenyan in this neighborhood? Sema yes. Around the corner, sijui the yellow house. Sema yellow house around the corner. Sema hata sijui na mtu. So okay, that's the thing. Hiyo ndio point yangu by the way. Ni ile life in America, ile community based ilikuwa yani waliitoa kwa system, so iko kama tuseme individualistic. Napata nimekaa kwa hii streets the last 3 years, I don't really know all my neighbors. Actually the neighbor next door tushakuwa na some conversation once here and there, maybe akona clean snow, akuwa na ile snow blower, alikuwa dem, nikaona mother nikawacha nimsaidie because mine was on already, nikaenda nikavuvu kidogo akamaliza, sema thank you, nikamaliza hiyo story hivyo. Neighbor wa chini, one time his kid was playing with my kids, one time ni on the kid, that's it, hatujuani sana, so we're not really friendly with each other. So what happens ni ile unakuwa individualistic in America, au kuwa na ile community. So the things that makes a community work, kama ile nasema hiyo word camaraderie, ile mnakuwa na wasee on a daily basis, you have to pay to make it work. So kama say if you want childcare, hakuna free childcare, you have to pay for childcare. An example, yeah, US life ni different. The things that Kenya ni pretty obvious, community, hapa hivi you have to pay for those things. If you want a community friends, you have to pay for that. So ni kama wametoa ile community from any US life destroy community in a sense, then for you to get the community back, you have to pay to get it back. Unashika hiyo. So kama childcare, if I want my parents to live with me, ndaongeza bili yangu. So inakuwa very weird. Hiyo ndio hardness ya US. Lakini overall, usikuse I make it look easy. Like kama uja figure out what you're doing, itakuwa hard in the beginning. That's why very important, ukikama hapa hivi mtu ule atakusaidia, ule host wako from the beginning will either make you or break you. There's some words kama hizo, ile repetitive, make you or break you. Sababu life is that easy by the way. Ni hard. Hata mimi kwangu ni hard. Imagine last week nafanya 12 hours a day. No. So my wife here drive truck. So both of us are going for 12 hours a day. That's just the work related. Sababu job inaanza 7 to 7. Meaning just to get to the job, ongeza 3 hours tena. So see, actually 12, ni kama 13, 14, 15 hours. Jukuna ile kwenda job, prepare kwenda job na kurudi jioni, then pick up our kids. So napata tumewacha watoi, my mom has to come pick them up in the morning, alafu aende job, awache na maybe somebody in the house, my sister, cousins zao, alafu kama kuchukua 8 kama wamelala, alafu that's how our week is. No. Lakini si forever, hii ni June summer, the construction season, wanna try as much as possible or maximize hours za kudu job, because soon tutakuwa winter, tutaenda fall after next month hivi September, you're going towards fall ni next month 20th hivi. So unaona inakuwa hard, life ni hard overall, lakini maybe I make it look easy, see easy hivyo, maybe labda nimefigure out some aspect of it ndio na work out. Sasa nilikuwa wapi by the way? Nilikuwa TikTok kama nilikuwa wapi? Okay, YouTube. So can you please explain, inshamalizia explanation. So kulikuwa na nani mwingine, kuna climax ama niko ndani kama kawa, au sasa ako tu ndani ilipoa, hisi swali, lakini nda highlight Vic Waiganjo ule Albo Wagwan, yani Vic ni videographer, siwezi msahau, namkumbuka bado. Check your network please. Mimi niko fiti ama? Check your network please. Ngoja ni confirm. I think imekuwa poa, sijui anasema kuna slow down kidogo. Nikiinua mkono sema check. Nimemiss anything leo? Bado background okay, ni different sijui. Okay, asema network please. Ilikuwa na slow down ama siko na monitor? Hebu nione tena. Kuna check your network please.
one-on-one waiting for today's conversation is really motivating. Okay, so I think like in a buffer some time back. Netbook net iko poa. Kwa TikTok iko poa, lakini kwa YouTube nikawa nasema ina slow down sijui. So hello brother, hope you're doing well. Back for today's session. Favorite Paul. Karibu. Hebu nione kama asemaje. Sema iko sawa, it was buffering a little bit. Oh, okay, sawa. That's good to know. Niko naongea tu hapa hivi na sijui kama iko fiti. Leo naona background ni different. Favorite Paul. Si leo, hii ni ya last week. Hii ni background imeanza kwa August. Umechelewa. Karibu lakini welcome back. Change background kwa sababu ile ingine ilikuwa black. I use it on multiple things. So inakuwa hard kui uninstall na kuinstall. That's why background iko a little bit different. So Bantex anasemaje? Hello Albo, hope you're okay. Happy to see you here. Karibu Bantex. So kuna Leon Shocks naona akuna mawords mingi. Albo, if you had a chance to go back to your 20s, what would you do to change your life as per now, or life lessons would you have taken into account? Chasing girlfriends will it be a priority? Zero, by the way. Chasing girlfriends is zero, by the way. Me, na discourage hivyo kabisa. To be honest kabisa, it's a good sport if you want to chase. Everybody loves to chase. Nataka kujustini hapa hivi. Lakini Leon Shocks, chasing girlfriends, it's zero. Hiyo ni zero kabisa. Hujamuoga na baby mama. So kiniuliza my attitude towards sijui, yani don't waste anybody's time. Nasema hivyo. Just as an older person. So you can do whatever you want anyway. Count msana ni criticize. So, oh, Albo, it's a really good spot to chase after girlfriends. Yeah, it's good. I mean, do whatever you want. That's not my problem. Ile tu the thing you focus on inakudefine wewe ni nani. Kama it's more important for you to chase girlfriends, do it. Lakini kumbuka inakucost something else in your future. Sababu your future when you're 20s, it determines the path you take on your 20s, it'll lead where you're going to be in your 40s. So kama priority yako ni kuchase after girlfriends, if it makes you money, me, I'm always about money. If it makes you money, which I doubt it, but in rare exception to the rules, do it. Lakini kuchase girlfriends, I don't waste anybody's daughter's time. I think don't waste somebody's daughter's time. Kama unakuoa wewe oa. Naona nimesawa hapa hivi nika sound bado. Leon, kama unaoa oa. I don't think I did that sana ya kuchase my girlfriends. Niko na kamna territory tu, ni ile tu ile kwa kijana ni a stage in life. Lakini usimake it constant sababu mali una focus energy yako. I'm pretty sure if you take care of the foundation ya kubuild life yako, alafu set your path in motion, hiyo part ya kuchase girlfriend, you don't have to chase. Watakam kwako, I think so. Utawa through just the way you carry yourself. So hata hiyo chase ita make sense anymore. Alafu kuna ile pia having multiple girlfriends, mi sikuwagi na advocate na hiyo story. You're wasting people's time. That's what I would say. You're wasting people's time. Juu kama kana mtu mmoja. Kupata ule dem pia anapenda kukuwa ako multi diverse, sijui jina diverse juu tuko internet hapa hivi. But ule dem uko diverse pia anapenda kukuwa na wase different. Mtawestiana time kwa sababu somewhat osamangaje, if you hang out with nitumijina gani 10 ama 5, if you hang out with 5 losers, you'll be the 6th. If you hang out with the 5 winners ama W, utakuwa the 5th winner. That's what it is ile. So the way you define your life, kusema aniaje minda follow path ya kuchase after girlfriend, kama ikumake do, if it doesn't make you money, it doesn't make any sense. Nasema hivyo kwa sababu I don't know. It's what do I know? Mimi make a chunk of my mistakes. Lakini siwezi recommend as an older person, siwezi recommend hivyo. Work on your grind, make your dough. Dough ni kama stability, kama foundation. Ile financial, kuna cash flow, kuna kila kitu. Then think of, okay, if you want to chase na kuna cash flow, whatever you'll be wasting money chasing, itakuwa kama 10%, but it'll keep 90% of your net worth intact. Sasa lakini ukiprioritize kuchase girlfriends, I didn't even have that option. Nilikuwa broke. When I was 20s, I was very broke. I was trying to build my life. See priority, see something that makes you a great person. Ni side hustle. No. Anyway, to move on. I don't know how many things I can say about that. But me, if I could go back, siwezi recommend you. Mi na baby mama, it's not a good thing. Nilianza life yangu na rift. Hata my daughter yushanga, how come you and my mom don't really talk? Nikamwambia, I don't know. Ask her. Maybe she knows, she has the answer.
kwa sababu I tried nikasema to no avail, so jai agree, we don't really co-parent that well, ni kama tuna broker katikati, brokerage. Anyway, move on. But it's not, I don't recommend it, honestly. I don't recommend it. Kama wewe ni mseko young, ko 20s to 30s, spend your time build foundation yako, ndio whatever break utaget. Musemangaji in the beginning, ukianza na whatever you build mapema itakuwa front heavy, alafu itakuwa hard in the beginning, alafu it's going to get easier ukiinvest hard mapema. Ikuwa easy in the beginning, it's going to get hard later, alafu itakuwa hata twice as hard kwa sababu hautakuwa na hiyo energy na utakuwa mzee. Naona ni kama uta lose twice, so you're better off kwa kijana chipukizi, work hard to build grind yako. Vitu vingine ni very scary, by the way. Kama tuseme moving out of your country kwenda country ingine, by itself it's a big deal. So kama unadu hivyo, by the way, kama nimeona miss call ya Joseph ule ako cruise ship, singempigia simu, amepiga sasa before nianze live, kuamua kwenda fanya kazi kwa cruise ship California, anaishi Kenya, every 9 months ni hard, kwa mentally hard pia, lakini utarealize hivi, when you look back it makes your life easier. The hard things in the beginning makes your life easier on the other side. Sasa so kuna Maximilian Ngoya asemaje, I say bro, you're doing so much, please don't give up. Kwa nani kwa give up on, miss your question, context. It would repeat, Maximilian, kwa what context? Sports Hub trending 254 here. Oh, familia. Nimeona comment yako umechange jina. Nimeona kwa ile video last. So hi bro, Michigan representing GSK. Karibu sana. Pia fanya the same thing I'm doing hapo Michigan. Naona. But hakuna monopoly hapa. Kama uko na hiyo idea ku do the same thing vile mimi na do. Mimi naishi Minnesota, musema Maisha States, lakini si jina yangu ni Maisha whatever. Sama Maisha Michigan. Alafu anza kwambia wase information whatever you know. Share whatever you can, by the way. No. So by the way bro, mse anaweza buy property US akiwa overseas. Siwezi jua specifically, I think it's possible, lakini lazima uko na intermediary, lazima utumie broker juu most of the land ni government authorize. So what I can say, DJ angalia ni DJ Locane 254. Siwezi jua specifically, maybe I'll look into it, I'll get back to you. It's possible, lakini kuna restrictions. Au taka entity fulani ndio ununue. Hata Kenya ni the same thing. Kama niko hapa nitakubuy land Kenya, maybe natumia lawyer even niambie naona how the thing works. Kuna some complication in between. Hebu nisi neglect TikTok sana. The last one ni kwa nini? Tuseme I know life, okay, Shapita. Life isn't easy. Ni kweli amesema hivyo. Some exchange rate is what looks good. Some exchange rate is what looks good. Yeah, you have to sacrifice for social life to work. That's true. The system is like that. So siri pia uko ni kujituma. Yeah, absolutely true. Kujituma. Ukianza mapema tuseme net iko poa. Okay, sasa kwa hivyo net iko poa kwa ilikuwa asema ilikuwa na buffer kwa YouTube. Sijui kwa nini. Unajua watu wengi chezanga video game. Hope wacheze video game sahi. Sijui poa. No, maybe. Sijui kwa cheza video game. So bro, yo DJ nakwambia I'll get back to you. Mambo ya kubuy land. Naweza angalia ni vitu niko live. Aisha kwa msaniambia how that works. Sijui poa. So ni aje albo, is it true DV lottery mse kuapply lazima akuwe na passport Kenya iko valid? I don't Kevin Kiplangat, sijui mlisikia hapo hiyo information. Hebu niambie source, naweza sema hivi, atakambia tu the best thing. What are your sources za passport? Where do you get the information from? Kama ni kwa msa akisema, that's their opinion. Fanyanga hivi, if you want to know anything about DV lottery, enda kwa official website ya itakuwa which side ya man, nimesahau jina. Enda kwa usisikie hearsay. I understand hivyo watu kuna propaganda pia huko nje. Kwanza most of the things ni propaganda. So kama kuna information moja ujui, just go check it out. Enda ulize. Don't take people's words for it. Enda tu check mwenyewe uone kunaendaje. Kwa sababu ni poa kuwa na passport in case ukiwin, lakini application in the beginning you don't really need a passport. Unless vitu zimechange from the last time I checked. Ukiapply ni ile tu kuna ile picha. By the way, wase inakaribia nini, I think in November. Kwa ile bill, big beautiful bill haiku affect nini mambo ya green card in any way. So things are still the same. Meaning kuna hiyo pathway. Kwa nini mna advocate kwa green card sana, kwa apply green card?
nasema mimi na point wase kama unioni mimi niko states juu ya green card, by the way, hakuna kitu kingine. Mimi ni green card imenibring hapa hivi, nili apply the same path kama mimi ni come through. Ilikuwa lini? Ilikuwa almost 18 and a half years ago nikiapply green card. Iko hata computer based, iko kama una piece of paper, una print picha, unaiattach na glue, unaistaple, alafu unatuma package mzima. It was paper based, iko internet kama siku hizi. So mimi nimekam states na green card from day one. So si ati ni kuna story hapo. That's exactly why niko hapa mbele yenu, that's why nimekam na green card. So ndakuwa advocate wa green card any single day unless vitu change. Itakutoa where you are, alafu kupatia trajectory nyingine ile you never believed. Nikaa nilitolewa kwa hii barabara ya sijui, nikawa 10 steps ahead kitu hiyo na green card. Juu impatia opportunity ya ku exploit whatever crazy ideas I had in my mind. So at least I'm able to leave some of them because of kukuja hapa na green card. Mbona sasa? Si kama student nilishindwa, nilitry kukam kama student nikanyimwa visa three times. Alafu the fourth time aliniambia hata usikuje, kuja next time. So nienda embassy 4 times. The fifth time nienda huko hivyo ilikuwa na green card. Kwanza iko Mombasa Road, alafu nikaenda ile ya Gigiri, I think iko Gigiri bado, something like that. So anza kuarena hizo za green card. I think they highlight kwa next video hivi ni maybe they break down niseme kuwa na hii na hii na hii. Ni vitu very simple kwa apply green card. Umaliza high school? Yes. Oh, number one, very important. Are you in an eligible country? Yes. Umaliza high school. High school ni 12 years, alafu 12 years of education from ni kindergarten, naona K through 12 years high school. Hiyo ni high school. Maliza high school aya uko na eligible country, yeah. Alafu umeoa, it doesn't matter single or whatever. Alafu high school ndio muhimu. Those three things. Alafu kuwe na picha ile poa. So kama picha iko poa, umaliza high school and you're in an eligible country. These are the big three. That's all you need. Alafu next thing utako place fulani, kama amesema amepata anaenda interview next week. Jina yake nani hapa? Nimesahau jina yake. TikTok amesema is going for his interview next week. Daniel Martini. Chunga social media, by the way. Ukienda kwa hizo ma interview, shut down social media. Wasigo through apate kuna vitu against country wata kurelocate to. Naona kama yetu siku hizi imekuwa kama noma kidogo. But make sure unachunga social media. Usikuwe blind sana. Exploit hizo vitu. Sijui niongeje hiyo story. Kama unaenda embassy mazee, shut down social media. Toka social media. Sababu there's something uliandika siku hizi information hiyo ina flow so fast. You could write something down, ikamkukubite baadaye. Naona. So chunga comments zako za social media haraka. Disconnect ama anza ingine mpya. Naona. Anza tu path ingine mpya. Ukiwin green card itakuset up kwa place ile you never even believed, yani you never thought. Itakuwa very weird. Kama mimi nishanga sana. I used to have dreams za kuja States. I didn't know how I was going to do it. Lakini I was always thinking about it. Then nika apply green card. Guess what? Ku-apply green card made those dreams come true. Nipata hiyo nikama hapa US kama immigrant. Sasa angalia niko na business, nimekuwa hapa na watoi 4. Who knew? Naona. Hata wife ni native wa hapa hivi. Naona. Si native American but ni native wa hapa, amezaliwa huku. So naona kwa hii system ya gava kuna deeper vitu about his story. So itapatia opportunity to come ukiapply green card mapema. That's why I'm an advocate. Yeah, green card is very important to apply green card every year. Usikose. Na usikuwe na high hopes to ipata. We apply, do it and forget about it. Naona, ile take action. Alafu ngoja results. Sababu, who can predict the future? Sijui, naona. So tuende kwa next comment. Sioni anything, ama nimerefresh up anything. Have I missed anything? Kuna. Sawa. So kuna, kwa hivyo Kevin Kiplangat. Anything to do with DV, enda kwa official website ucheck. Usisikie hearsay, my friend told me. Sababu if you listen, ukisikiza wase wanakwambia ma advice ile wenyewe, they don't do it. Come on. It's not going to work like that. So Edward Kamau Samaja, good evening, bro. I have understood why single men who focus are more feared and respected, because a man who builds himself gains his value, and tough times build a man. That's true. Kabisa. That's exceptionally true, by the way, Edward. Exceptionally. Me, I'm not like that. Kama mjagi personality yangu. I'm not a grade guy. Mimi kama C hapo D. No. Anything I need, I work hard towards it. So this is the type A personality. Ile tu
you know everything from day one. Hapana, I'm gonna figure out vitu pole pole, najipatia challenge. Lakini I'm always thinking about something, I'm always doing something in the background. Kama sahii kuna something I'm doing in the background, kuna msa ataka kuniambia Albert, tuambie, naambia hapana. Kama nikwambia wewe is because wewe ni best yangu, but sitaki kuambia kila mtu, kwa sababu itakuwa poa kuexplain this thing once nimeiaccomplish, alafu maybe some of you ukiweza kuja useme I'm gonna follow the same path, utapata umefika hapo hivyo, umefika exactly where you were. Naona ita make sense baadaye, but focus. Kama if you're a young man, please focus. Ukibuild your net worth, hizi vitu zingine hizi samangaje, ile verse ya Bible samangaje, nimesahau jina mazee, so something and everything will follow in place. Kuna ile if you focus on the major thing, ukiingia laini vizuri, everything else takuja will be added unto you. Man, nimesahau hiyo verse. Naona. So would you recommend someone over 40 to cross over to the US? Absolutely, of course. Kwani ebu P and 2B, kama if you're thinking of doing it, just do it. Kwani 40 we ni mzee? Hapana, wewe si mzee, you're very young. Mi niko 47. By the way, hata kashangaa nilikuwa naongea na Paul yuko 40. Paul yuko 40, alianzia maisha yake Dubai, UAE. Sahii amekuja hapa hivi. No wonder akona ile, yani it seemed asha figure out life. Anadu vitu yani I think twice, boom boom boom. Naona. Kuja, if you can by 40 we kuja. It's never too late. Najua KFC, I think ni famous Kenya KFC. Ya US I think hapa hivi si poa sana, but Kenya hizo ni restaurants za nguvu. KFC, huyo msa alianza KFC kama ako 65. So kama uko 40, you have ume outlive life ngapi za KFC? Couple of them. Nimeswitch nini ama nini? Okay, sawa, hapo hivyo iko poa. So it's never too late na 40s. I'm a 40 to cross over. Please kuja. Mimi kama niko 32. Bronga amekamkama kwa 37. So close to 40. Uta enhance life yako. Kama I don't know, it's up to you. Unajua mimi siku hizi nimesema the more, kuna watu moga na try tunabonga nao, tunaongea, alafu nawapatia ile blueprint, but at the end of the day ni ile what are your objectives wewe mwenyewe, what do you want to do kwenda mbele, wataka hurry up and wait ama wataka hurry up and achieve? It's up to you. Naona hapo siwezi kusaidia. So kama uko 40 wewe kuja P2B. Naona so kuna KIIM, bro, you really inspire me a lot. Kuna ile video ya job yako ulipost mkiwa na Owen about truck driving. Hiyo kitambo ya last year. Hiyo alikuwa in town, nikamwambia the only way to meet kuja to ride na wewe kwa truck. Aliambia we supposed to meet the day before, so nilikuwa nisha prepare sama kile nadunda na kama camera, alafu tutabonga tu. Ile trip ya mwisho ilikuwa my last trip by the way. So ilikuwa hapo. That job was better than the job nafanya sahi. But that's good though. Nimeapply kutoka 2012 and I'm still going strong. Yeah, usi give up by the way. Sababu ni kama ungejua future, ungedo something alternative. But if you don't really know the future, who knows the future anyway? Imagine kama ungejua future. No. Yani you put your best foot forward. Alafu na hope for the best. Ile ni hivyo. Nobody really knows. Anybody can be, mimi najua future, naangalia na foresee. I don't know. Maybe ni ile wasamangaje. Ukiani ile kama manifestation, siongea bado manifested destiny. Hiyo ni kitu mbaya sana, manifested destiny. Kama unajua nini, hiyo ndio watu wa I think ni British na France walijiambia hivyo wakuja America, so they grew an empire in America while destroying the existing empire in America. So hiyo ni another story, manifested destiny. Walijidanganya hivyo, so wakujidanganya, walijiconvince hivyo, but still ni manifestation, wali manifest kingdom. So favorite Paul, have you ever took your car for emission test? What importance, or I don't think we do it in Minnesota. Kama gari kuna organize my inspection. Hapa sijui kama tuko na hiyo kitu kama hiyo. Most hizo story I don't think we have it in Minnesota in emission test. I think ni ile ukipata kama gari ilikuwa ile, it's certain the mechanics who do that. CCC once una on gari. Sijaisikia by the way. Ama maybe ni mimi sijui. Sijaisikia emission test hapa Minnesota. Kuna states zingine before uregister gari lazima upeleke emission test before uregister. But Minnesota si register tu, alafu tunasahau. They get our money, they take our money, alafu tunaendelea hivyo hivyo. Sijaiona kitu kama emission test hapa. Maybe population sijui, hata sijui why. I don't think we have it in Minnesota though. I've never really. Wasiusikia emission ile kama tuseme ulifanya engine overhaul, alafu na try kucertify hiyo gari ndio irudi kwa market after ilikuwa na incident, then utapeleka emission test.
lakini on a yearly basis we don't really have that kwa registration. Maybe ile tu volunteer kutakudu mwenyewe tu ile, if you're a dealership, I think iko level ile, it's not on our level, iko maybe level ya dealership. I don't know how that works though, but other states nimesikia oga napeleka emission test every year. Gari kifail unarudisha ende kwa repaired. We don't have it over here, but most of these things ni ile za kuraise pesa kwa state anyway. Hatuna kitu kama hiyo hapa. Unfortunately we don't have it here Minnesota. So Gidi Sora Samaniaji Albo, I'm glad nimekupata live leo. Karibu bwana, kama that's why mkuja live. Kama kuna swali uliza, tutaongea tu hapa, naona everything. Nasema no filters, just real talk. Hiyo ndio slogan ya after 100 episodes. Naona tuko over 100 sahi. So JJ Kubaya sema kaka, vipi JJ? Ana swali hapa next, amesema nini? Amesema niaje bro, nataka kuanza photography na nianze kudocument nikienda hikes huku Kenya for Kenyans in diaspora and people interested in hiking. Nataka kubuy kamera nzuri ya picha na video. Kubuy. So naweza kuuliza hivi, what's your budget? Juu last week kuna msali reach out alitaka kubuy ile A7 IV yangu, akasema somewhat ana hizo do saidi expensive kidogo. Lazima ujue budget yako kwa sababu kuna ile, suppose kama mimi niko na A7 IV, alitaka A7 IV. Kuna A7 III. Ni camera maybe 6 year old, it might work for you. Ama tuseme bala kwenda full frame because ni very expensive. Enda stories za APS-C ile itongaje au itaaje APS-C nisemeaje, ni kama a smaller version of, naweza describe aje APS-C. Okay, full frame iko hivi, angalia full frame iko hivi 35mm, hiyo screen full frame iko hivi. APS-C ni kama uchukue hiyo itani hivi alafu ikue screen ni kama super 35 au itaiva super 35 juu iko based na zile film za kitambo kutumia film kama inapiga picha hapa alafu ina move to the next, inaenda hivyo. Movie ilikuwa hivi, ilikuwa 35 lakini iko upside down hivi juu movie ilikuwa rolling pictures hivi, so ilikuwa ina minimize hiyo size ya full frame lakini kwa hivi, alafu kwa movie ni kama zile rail, ilikuwa tu film iko upside, iko right side up, hata sijui nisemeaje, vertical, alafu inakuwa vertical but iko na horizontal pictures. That's how movies were. So kuna kamera ya super 35 ni kamera cheaper kidogo than full frame. A7 IV ni full frame. So kama naweza recommend hivi, kuna hii kamera ya Sony tonga 6600 6400, hizo ni poa, good enough for photography na video, kama hybrid hivi. But the higher end ya hybrid, the higher end ya entry level nini, A7 IV ndio the current number one kwa Sony for example. Kwa Canon ni Canon itongaje, nimesahau, Canon something R7 or R8 Mark II, I think it's guys. Mimi simsema Mungu na Sony siku hizi, but A7 IV, A7 III, A7 II, A7 I, hizo zitakuwa poa kwa hybrid, lakini if you want photos alone itakuwa R, video itakuwa S. But anyway, depends na budget yako. Angalia budget yako alafu do your research, uone something that will get you started. Hizi ma GoPro hizo ni kama action cameras, some places to shine, some places to struggle, it depends. But the most important ni kama kuna simu, anza. Unaona, there's nothing as good as just start. Ukianza utakuwa sawa, ukidelay useme nangojea mpaka ni kubat camera, hata utakilile moral. Unaona, so recommendation sijui naweza kwambia nini kabisa. Kuna APS-C, mimi nimeanza na APS-C by the way. Hii kamera mnaona nayo live ni APS-C, inaitwa ACC600. Hii moja hii, alafu kuna ingine hapa nimechange setup kidogo, kuna ingine hapa, hizo ni mbili. Moja ilikuwa ya my wife, ajaitumia akasema okay I'll put it to use, so mfanya live na APS-C cameras, lakini recording mtumia A7 IV. Kwa nini? Because hii room yangu ni cool enough, camera haiwezi overheat, inaweza record for 3 hours in a controlled environment. Lakini ukienda outside kako nje most of the time unaangalia vitu mob sana. By the way, kinaweza recommend kama ni video na good photography ni kama ile DJI Osmo Pocket 3 ile niko naye, ama Action 5 ni action bado, Osmo Pocket 3 ni poa hivyo, ama hizo makamera kama za kuvlog juu basically unataka stabilization kama unatembea, kama una document, ziko na stabilization good enough. I don't know, hii tuzaenda rabbit hole kubwa sana, but wewe sema tu whatever, angalia what you will make it work from the beginning, alafu uchukue hiyo uendelee naye. Sasa hivyo tu Amazon inasemaje, kindly recommend kamera nzuri
na ni how much, naweza kutumia pesa unifanyie shopping bro. I know exactly what to get, exactly kabisa, naweza kwambia exactly what to get, lakini it depends what are your needs. So JJ Kubai, fanya hivi, tafuta namba yangu ya simu alafu chat kwa TikTok, ama uende hata nini, TikTok unitumie messenger, alafu nikwambie tuende back and forth, nikwambia what I would recommend. Ile nishatumia mi nakwambia what I'm using currently and what I've used before, itakusaidia hivyo ujue, kwa sababu kwanza ndio muhimu. Kama uko na cell phone, anza na cell phone, put some 50 videos out there before uendelee, itakusaidia hivyo. So TikTok kuna anything? Hakuna, nimerefresh. So kuna bado maswali hapa, nasemaje? Noma sana hapo America, uh, KUKLX na racism imeshika vinoma. Visa siku hizi wa Afrika ni ngori kupewa vialam. So kuna kitu na happen. So mi naishi hapa, siwezi jua sana watu watoka nje. That could be true. Ni ile hii administration mpya I prioritize immigration kama nini, ina prioritize itangaje, sijui itangaje, nationalism, kitu kaa hiyo. Wakuna priority yao ni different. Sidhani kama ni it's viable for the economy. Yani kama wataka ile wana promote their own agenda, so wataki my immigrants wakuje. I don't know if it's true or they're just hiding. Politics ni complicated. Musema ukiangalia ni ya politics ni kama theater, naona ni kama acting au condition whatever they want to I don't know, me see understanding politics anyway, but sahi to current environment, our prioritize immigration, wana try to curb down immigration. So, ni kama ile victim Olympics, alafu unatafuta reason, you find a reason ya kufanya kitu, then una execute ni kushow that's the real reason, lakini the truth could be something else ile una try to hide. So juu atmosphere sahi mu try to stay out of these comments, naona. Yeah, there's a reason why tule hii administration I prioritize immigration kama ile ya last time, naona. So Maximilian Ngoia asema mimi ni yule jamaa nipo Ingersoll, Germany, headquarters ya Audi. Please don't give up on in Carl cutting us. Sila inamaanisha us ama nini? Encouraging, maybe ni encouraging. Mimi ni okay. On encouraging us. Probably inamaanisha encouraging. I'll type haraka ka throw off. Oh, nashukuru bana, nashukuru. That was Jay stop by the way. Nilimbuka, mazi albosi stop, endelea kuongea. Kwa ile naona keep beating the dead horse. So kama ile niendelee kuongea tu ndio ikuwe fresh kwa mind ya wase kila siku. Naona kama kawaida. So favorite Paul asemaje, let's like the video for engagement. Oh, amenikumbusha, nimesahau. Kama una watch like to video, hata mimi nishaji like mwenyewe. Mu watch na hizo simu zingine ile nikimonitor alafu na like. Kama kwa YouTube like video ndio iko na ile engagement after live. Also after live wataona kama itakuwa poa sana kwao. So kuna key levels asemaniaje albo, Kahemba niko Bungoma. I have good digital skills, but I'm lacking a laptop. I can really appreciate if anyone can have two and willing to gift me the old one so I can start up. Key levels. So mi sina laptop, mi na laptop moja tu. Hata siku hizi sikuwagi na prioritize kununua anything. Kama niko nayo, but kama msako pale nje nasikia, if anybody is listening, na kuna laptop extra, kuna key levels ako Bungoma. Asema kama una laptop mbili mpatie moja. That's all I can do by the way, kwa sababu unajua nini? Kuna vitu somebody could be out there ule ako more capable than mimi atakupatia hiyo laptop. So naweza katoa ile public announcement. Lakini mimi mwenyewe siku hizi niko focus na retirement, na try to retire. So nili focus mostly na kuinvest na do yangu. Sahi actually I'm paying off some debt. Unajua Morgan got 3 trucks. I've been running 2 because hiyo business hiyo moja iko mbaya, hata siwezi afford kuwa na deresa hii juu I will lose money instead of making money. So kile nimeamua ni ile ni pay, I keep maintaining the payments hiyo truck, nikimake down na ile truck ina run. So this year tuko vibaya kidogo juu history ya tariff ime throw off my business mob. So people are waiting, ako willing to invest, juu naona kama wakiinvest ile budget yao either watablow budget yao because things tariff mpya itaingia alafu itablow kila kitu. So everybody is very careful, walking on eggshells. So truck yangu moja from February sijadu, I'm running 2 trucks. That's it. So kwa 2 trucks budget imereduce kidogo.
So hata mimi vile natumia pesa nasema tu I'm focusing on my investment, vitu personal. Hata kama computer unless iharibike sinunui ingine. Umeona? Hata camera sijabuy, I haven't really bought anything this year. Zero. Hakuna purchase. So Kamsa go out there, lakini key levels, Kaemba, Bungoma nitakwambia hivi kitu moja. If you want to do something we mwenyewe, the best way ni ile usingoje upewe, tafuta njia ya kufulfill your dream yako. Tafuta njia. Because kusema kweli kabisa, nobody is coming to rescue you kwa kitu yote unafikiria. Whatever you have ni ile, that's your individual goal. Work on it kama individual goal. Utashangaa sana. Nobody's coming to rescue you. Unasema naweza patiana information out there, lakini I have to take time before ikufikie. But ukiamua I need a laptop, angalia what things can I do nipate laptop cheap, alafu ni repair, alafu ndio kuitumia. Umeona kitu kama hiyo. Mimi sikuwa na laptop for a long time. Nilibuy laptop juu ya ile in the beginning nilibuy juu nilipewa tax break na President Bush. That's how long nimekuwa hapa hiyo, by the way. Obama 8 years. Hapa hiyo for a long time. Go through Bush president, Obama 8 years, alafu nani mwingine Trump 1.0, alafu kuna 2. Biden 1.1, Trump 2.0. Naona nimekuwa hapa for a long time, by the way. President wangapi hao? President watatu na terms ngapi? 1 2 3 4 5. 5 terms times 4 na Bush pia. So figure out, how do I get a laptop? Useme eti this is what's stopping me from doing what I want to do. Hiyo ni kama victim Olympics. Naona hiyo itakusaidia sana. Sema while I'm waiting for this, I'm doing this to get me to this level. Umeona? Ama fast forward, anafanya hivi. Tafuta sometimes kwa labda usemeaje, maybe I don't have enough money to do this. Useme then what I'll do ni hivi, natoka hapa Kenya niende Middle East kufanya job, kwa sababu nasikia kuna job huko hivyo, I'll make more money, then from that ndabuy laptop yangu ya kwanza. Umeona? Lazima ujiplace mahali where you want to be, alafu uta succeed. See story at you, somebody will help you. Exception to the rules, somebody could, by the way. But it's not always like si guarantee. Ni kama ile 1% of the chances. No. So Vosti asemaje, bro, I have followed you from YouTube and I like your advice. Oh, thank you. Can I help? It makes sense. Thank you. Let me refresh. Okay, yeah. Nipe apply. Oh, can I make sense ni poa? Mtu akushare tu my own experiences. Hopefully somebody out there is some help. Ndio na hivyo. I'm not trying to make more money kwa social media. Niko na kitu yenu nimekiado. Labda nikipata time ndachukua hii full time. Itakuwa different approach. Sana Ian Kimani asemaje? Ian Kimani. Hi Albo, watching. Karibu Ian. Wanikanini next up asemaje? Hi Albo, watching from Arizona. Glad to join in and listen and learn. It's Ian. Yeah, karibu Ian. Sana ni mwingine kuna Gidi. So asema, what time of the year is the best to move to the US? Spring, summer, fall. Ndio poa. Winter is a challenge. Mimi nikam winter. Rude awakening. It was so cold. Woo. Especially Minnesota, tuko karibu na Canada. But anytime a good time. Anytime. But if you really want to see places na ile iko active, depends on which state you're moving to. Gibsoro. Lakini spring, summer, fall iko fair weather. Sababu spring ni mvua, alafu ina warm up kidogo. Summer is very warm. Fall ni kama imeanza kuwa cold kidogo, alafu leaves na mwagika. Winter ni winter. No, it's just cold. So spring, summer, fall is the best time. No. So kuna nani asemaje? Is Audi Q7 better than Audi A8? Kuna difference. Q7 ni SUV, A8 ni large sedan. Mona. A8 ni kama itwaje? Mercedes S-Class. Q7 ni kama Mercedes equivalent. Q7 ni kama small Range Rover. Q7 niko, yani Q inamaanisha ni SUV, A inamaanisha ni gari ya kawaida, 8 inamaanisha ni stretched out, ile gari kubwa ile. So mimi, my preference, I like them both, lakini I don't have a need for A8 sahi, unless na drive mtu VIP ama na drive hiyo na mtu mini VIP, lakini mina prefer Q7 juu all-wheel drive, alafu iko slightly raised from the ground. Alafu juu tuna winter hapa hivi, kuna winter, we'll have some really severe winter. Kawaida ni 3 months, lakini Minnesota, because you are a little bit closer up north, winter yetu ni kama 5 months. Nasema hivyo
4 to 5 months, sometimes that are 6 months. No, half the year ni cold, half the year ni hot. So because unaishi kwa place iko hivyo, ni advisable kuja Minnesota if you can afford it, kuwa na gari iko na ground clearance. Jumi siishi kwa apartment, naishi kwa nyumba. So suppose ku snow before ni come home, I have to get my car. I'm responsible to shovel my own driveway. So tuko na gari fulani ilikuwa minivan iko front wheel drive. Ukisnow hata tuwezi park kwa nyumba, inabidi tuipark pale chini kwa barabara juu haiwezi panda hiyo, ita slide juu ilikuwa iko na front wheel drive. So tukarealize all wheel drive ni poa. Hata van yangu ni all wheel drive, by the way. That's why nilinunua juu I'm pretty sure in the winter I'll still be driving the van kwenda job once in a while job. So it depends with your preference. Q7 ni SUV, A8 ni stretched out limo, ni kama limo tuseme. Kuna ile L, depends on your preference. Kama unaishi Kenya, I think A8 itakuwa sawa pia. Kama unaendanga off-road kidogo, Q7 itakuwa poa. Depends, naona. Kama una drive exclusively kwa barabara bila any bad weather, A8 is a really good car. Actually kwa in terms of ile luxury level, I think A8 iko higher because iko more luxury, rich, status symbol. Q7 tu ni SUV version ya A6, I think. I'm not so sure. Sijui ni ya Audi iko aje. Ndio hiyo difference sasa. So hii anasemaje, for starters they can use their phone and hand stabilizer with DJI Osmo Mobile 7P, comes with an AI auto tracking. Nasikia hivyo, huyo msee anasema na kwanza YouTube. Unaweza sana, but DJI ni cheap. Nasema if you need a good camera, angalia what camera you need. Sababu unajua you don't need mob. Hata mimi my cameras are not cheap, by the way. Na hata si ati those are not the best kwa market. Sony the best I think ni A1, I think ni 7,000. So for 7,000 is a buy A7 for tatu ama mbili. Ama ni buy A7 for mbili na lens kadhaa. Naona. So it depends where your budget ni muhimu, budget yako yasema nini, mfuko ni aje. But ukianza, most of the time when you start something kama your video, utakuwa na hiyo pesa in the beginning. Unless you have the money, that's okay, just buy everything from day one. But most people, kama una pesa, end up progressively, sababu even a cheap camera will make you enough money to buy an expensive camera. Mtu wanzia mahali alafu una build towards where you want to be. Watu wa kawaida, naona. Nasikia sound feedback, sijui ni hii ama ni feedback maybe. So next ni gani? Sijaona hapa hivi. Hapa kuna nini? Refresh. Listening here. Vini kwa TikTok. Albo, van inaendeleaje? Iko poa. Munga na van kila siku, iko poa. Hata niko na 1,000 miles before the next oil change. Iko poa kabisa. We drive 5 days a week. I like it. Ni vile tu sijui siwezi make video juu one of the mount ilivunjika na tafuta mount. Since the last video of van, ujaona nimemake video kadhaa za van. Ni ile siku hizi niko job full time. So sinanga time. Tukimaliza job, kuna priorities. One of us has to go pick up the kids from my mom's place. So iko tight schedule. Lakini it is what it is. It's the time we make money summer. Ndio soga busy kabisa. The busiest time of the year sisi ni June, July, August. Hizo 3 months are the busiest. After that, ina slow down kidogo juu kuna kwa darkness inakuwa. Sasa tuko daytime mpaka 8:30 hivi, bado kuna light. So they are maximizing. Naona. Juu sasa ile wa meet deadlines before fall. So semaje, Albo, ni kitu gani mtu Hassan Waisa hujamaliza. Nasema kitu gani mtu, hebu type tena labda atamaliza baadaye. Semaje, hey Albo, I've been seeing videos on TikTok that for you to apply for green card you need a passport. I think that's the proposal. Maybe, I don't know, man. Unless wame update, I don't know. Sababu just sometimes wasema watakujua passport juu inamaanisha it could be a new requirement. Unajua hivyo kwa sababu nimesemaje, this new administration iko very specific na immigration. Unaona? Sababu the first thing walianza tangu wachukua administration ile wamekuwa kideport wala wako hapa illegally according to wao na pia wala wako legal wengine. So priorities yao itakuwa tight kidogo kwa because of their agenda administration. So kama una need passport, then I need passport. Si mimi nasema tu the last time I checked, when you are applying initially, I think there's 2-3 years ago they were asking for passports. Mimi sijui kabisa. Unajua kama uko hapa ndani already and you have other things going on, you had kujua kitu inadila. Kama vile nikamuku states nikundongaje vile new watching CNN Kenya. Hiyo ni CNN International.
kuna CNN ya hapa hivi, which is totally different from ile watu huona international. Umeona? Kwa sababu ya hapa iko na all the local politics. Hata it makes sense, inakaa kama ni weird. International iko very polished. They know what they sell out there, and they know, unaona, back and forth. So it could be a requirement, mi sijui. If you want me to look it up, nda look it up, alafu nawambia by next week application kama wanahitaji, kwa sababu kuna ule secretary wa hiyo immigration anaweza sema yeah, requirement wasatoka na passport. Kwa nini? Ina prove that mtoka hiyo country, maybe. Naona, unajua out change policies ni the government, it depends who runs everything. Ukiamua kuna necessity ya kushow passport, maybe they want to know that anybody ule anakuja hapa kuna passport already, that means you're registered to a specific country. Naona kitu hiyo it could be. Naona kuna wasawaga for pro immigration, alafu kuna wala wako anti immigration. So kama uko anti immigration na immigration ni low, you'll try and make it harder for ndio eliminate watu ile era, ndio meet ile whatever objective kuna kwa administration yako. Unaona hivyo yahoga hivyo, ndio wase wengi usema mwisho wale wase supporting hata sijui acha tuache za politics. Hello Albo, tapping in here. I hope you're doing great, brother. Vincent, nakuona uko both sides. Nani hapa hiyo, kuna Ian kama sema wow, that's a long time. Before a long time ya nini? Hiyo ndio nilifanya. Green card ama nini, Ian? Hebu tuone context ya Ian ilikuwa nini? Nimesahau. Ilikuwa long time nini? Kukaa States ama? I wish ningekuwa nazipata hizi comments on time. Sasa miss. Okay, Hassan Waisa amesemaje? Amesema ni kitu gani ambayo unaweza fanyiwa ukashindwa dhibiti hasira bro. Ukashindwa dhibiti hasira. Kwa wapi? Kitu kama nini? Maliza context. Unaweza fanyiwa ukishindwa dhibiti hasira. But Hassan Waisa sikuelewi kabisa. Hebu type. Sema kitu gani ambayo unaweza fanyiwa ukishindwa nini, kama kuapply ama context ni gani? Labda uta-apply tena. Sielewi bado kabisa, sielewi. Sasa tunaona baadaye, labda utamaliza. So sema breaking the story. Are you comfortable making videos of you servicing your cars? How I can't what do I service? Mufanyanga pre-trip, anything that needs fixing that I can fix. Kama tuseme what happened last week. When was that? Monday, Tuesday AC yangu iko na malfunction, AC. So I had to drive with my windows down, which is terrible for me because I'm na allergies. So ilibidi niko navaa mask nikidrive gari. Alafu nikasema aje, two things that I need to do. Kwa sababu it's happened before. Kwa mambo ya AC kumalfunction, either kuna leak kwa system, ama freon imekuwa depleted kidogo, ama filter yangu ni chafu. Umeona? So sema okay, wait a minute, tuanze na okay, I'll go for two things in a row. Ndani ile part yangu, what can I fix? I think ilikuwa Tuesday last week. So what did I do? Nikafanya hivi. When I'm fixing a problem in the truck, it's very hard to make a video unless niko na mtu mwingine hapo hivyo anatry kunifilm while I'm doing it. Sababu when you have an issue with the truck, the last thing you want ni kushika camera kwa kurecord, because ni problem you're trying to solve. So kuongeza how do I record this itakuwa difficult. If ukiona nikidu video yote nimerecord nikidu servicing kwa gari, that means ni repeated, I've done it before. So ya AC nifanya hivi, nilibuy freon, nikabuy ile pressure, nikacheck pressure, nikaona pressure iko sawa, freon iko sawa. Kufungua filter, ilikuwa chafu vibaya, because job tunadu ni iko na vumbi mingi, ni ile on site. So the first thing I did nikasema I can clean the filter. Nikaona why clean the filter? Nikabuy mpya. Kwa hiyo mpya hivi gari ikakuwa na AC tena in the evening. So nikamkwa truck mpaka 9 PM usiku. Nikafika home 10. Nikalala for a few hours, phone nikaamka nikana job tena for 12 hours. So when I'm fixing something, ni hard to record because it takes away from the time. Unajua mimi ni kabuda. Unajua hivyo mimi ni buda. Mimi na watoi. So priorities, nitoka tu job hivi, the first thing I want to do ni kufika home. Unaona? Watu wananingojea. Acha ni update TikTok kwa sababu after 1 hour verify. Hebu tuone. Nimekubali. Sasa. So ni hard kusemaje, I'm doing this while I'm doing this. Kama driving.
Last week they make any video ya tracking, zero. Kwa nini? Because ilikuwa every 10 minutes 20. Niliwamekia video moja ile on my way to your job. Ndio hiyo job, the same job by the way. Ni kama they're trying to finish up wafungue barabara before, because tuna approach fall. So awsamanga 12 hours every day, 12 hours, 11 and a half hivi. So nikiingia asubuhi najua leo niko na a long way to go. So si do anything, I'm just focusing on sababu every 10 minutes 20 minutes we're either dumping or getting loaded. No. Yeah, 12 hours. No. Kwani uko DOT exempt. Niko exempt kwa sababu niko too local. Ni siko ni si ile construction. No. So okay, how much money did I make in 12 hours? A lot of money. Yes, a lot of money by the way. Piga hesabu yake ya 125 an hour times 12. Ndo mingi sana, 1500 a day. But unachoka vibaya. Si job ya masafa. Kauli watch video yangu ya last year tracking 2 videos back I think. Unalodiwa hapa, unaona dump. Kwa barabara kuna mahali unachimba hapa, tuna dive to 10 minutes una dump. 10 minutes umerudi umelodiwa. 10 minutes una dump. 10 minutes umelodiwa. So every 20 minutes ni mzigo ngapi? Nabeba mzigo. So or in an hour followed for 12 hours. No. 5 days? No, 5 days. Miss for kazi weekend. We don't have any daycare weekend. Nobody's watching our kids over the weekend. So kuna hili inachukua toll na nini na. So I'm working with my wife by the way. So what we do pass time, hiyo nipigia simu tunaongea the whole day. So inakuwa easy sababu we just having a conversation while we're working. No. I thought I missed the live yesterday. Was Sunday. Oh, today is Sunday. Copy. Are you referring to dump trucks? Yeah, it's dump trucks. Thought yesterday was Sunday. It's dump trucks. 12 hours. It's closed. The road is closed this side. It's closed on this side. Come a 2-mile radius. So what they did, they only make drainage. I was on that job the same on April this year. Okay, ile pipes chini. So now they're done with that. So what they're doing now, they're trying to cover up So you make $25 every 10 minutes. Yeah, I think so. Sijui hesabu. I know $25. $125 an hour. So yeah, every 10 minutes. 60 by 125. Something like that. For 12 hours. So mtasha my hesabu. I'm not thinking mathematics. Ni 125. Okay, 2 hours ni 250. That's how iko hivyo your job hivyo. So hope you're doing well. I'm doing well. Tuende kwa nani, are you comfortable making videos? So breaking story, it depends. Kama niko free, kama I'm not going to work, ni easier. Kama niko na distress after a whole day of working, inakuwa hard because my mind is racing. I'm trying to solve the problem. No. Hivyo alafu naenda hivyo. I'm trying to solve a problem. So inakuwa hard kudu kitu ukusali uko under stress. No, my AC doesn't work. What do I do? Sasa before nipigie dealership, walisema wako available on Friday. Sasa ndasurvive bila AC for 4 days. Wow, na hii jua imewaka vibaya. Temperature kama 32 Celsius, 89, 91 Fahrenheit. So ni kama Kenya 32 hivi, imagine. Hiyo ni hot vibaya. Si hot ile ya Dubai, but kitu kama hiyo. Mona. So, as a mother, can you mentor me? I don't know how. How can I mentor you? No. My 4-month salary is 12 an hour in a 12-hour an hour job. Sasa piga hesabu moja yote. But ni hivyo, ni kama independent owner, so it's a little bit different. What's your opinion on the correct economic status in the US? I've been here since I've been seeing guys doing CNA complaining they can't get extra hours or even a second job. Right now, because of the administration, ile mambo ya tariffs na nini. Okay, I don't know what they're trying to achieve. Nobody knows. Unajua ni administration, nyinyi ndio mko in power. Ni administration ya Trump. Wameanza na the first thing they did, they fired everybody kwa reduce government. Hiyo ndio agenda yao. So less government jobs. Alafu they're not hiring anybody. Alafu wakaongeza tariffs. So honestly speaking, I wish I knew. Sina comments. I don't know what they're doing. So bado sisi inatu affect directly because side dump business iko very slow this year because side dump you work na big projects. So kuna either withhold funds, something is happening in America, sijui nini kabisa. Lakini si ati itakuwa permanent. Either to suffer through this for 4 years because wazungu wote waliamua kuvotia mtu wao ule atawasaidia. Whatever happens, mi sijui.
lakini ile mtu una surviving kwa sababu kama 2008 was terrible, unaona, tulikuwa the whole year ilikuwa mbaya mpaka ika flow to 2009 tulikuwa na recession, alafu 2010 ikaanza kuimprove, it got better. So sometimes una survive tu, unaona, juu mimi siko kwa gava, I could do it better things if I was, lakini hii administration the way they are doing their things ina affect wase wengi sana kijob, and everybody knew they're going to do that, lakini kuna wase labda wako na amnesia, walisahau siku ya Bush ilikuwa ngaje, ilikuwa tu war. So mi sijui, naona, I'm in Minnesota as well. If I would just be bombarding you with questions, don't bombard me with questions, and don't watch videos zote. Everything that I talk about tracking, it's in my videos. No, take time useme I'm gonna go watch all of them fast forward, alafu useme niaje. No, angalia ile live, ile previous live, angalia ma questions uone kama ni appropriate, alafu useme I'm gonna ask questions right now. So bombard me, stuck on a time when I'm working, kama your 12 hours, not a friendly job to talk on phone or make any video. But I have to. I need the money. Hiyo ni extra money that I need. Itasaidia kwenda mbele. My December sema I wish I did that. So sahi kwa nini mambo ya economy na second job ni ile need to prioritize hiring, creating new opportunities in a whole back. So I don't know what they're trying to do. New administration, I have no idea, by the way. Either they know what they're doing or they don't know what they're doing. Misi jui ni nini in between. But there's the economy ni mbaya. And I knew it. Na niambia wase, msivotie wase wanaharibu economy. Wase wengi labda wakaona tu, hata mimi wale niko na influence yangu, sijui kuna wase walivotia huyu president wakasema because of some values whatever walidanganywa. Anyway, nilifuatanga politics for a long time when I became a citizen. You can realize both teams, they play the same thing. No, that's more independent. But ile compared na Democrats and Republican, Biden economy ilikuwa better kwa sababu aku ruffle the feathers sana. Whatever the Republicans are doing right now, mi si understand nini kabisa, lakini ina affect economy directly. No. Maybe kwa sababu semaje, sema Kenya is poor, but maybe Kenya is poor for everybody else. For 90% of the population, Kenya is doing well. But for the 10% wale rich, it's doing really well. No. So maybe America sahi, I'm complaining because niko ile bracket ya chini, all of bracket they're making good money, so they're happy. The economy is doing good for them. Nakwanga by the way, back and forth. So there's no job creation sahi kwa economy. So I don't know where the money imekuwa funnels to. Maybe to the top 1%. You don't need a passport when applying green card was removed. Nasikia kwa S, kuna sama walisikia wasa wakisema hivyo. Nimusema kuna wase making content just for content sake. Mtadanganywa alafu muamini, alafu msame content mwene muwatch, msikie. Kuna ile the art of getting people's attention. Leo na lemoja, acha kunywe maji kidogo. Na ice hapa ndani. They cool down. So you don't need a passport when applying green card was removed. Sasa, nasikia story kwa Ace amesema ameconfirm. Do you think an entry job will be enough for a new immigrant with no savings? Gidi Soro, what's an entry job for you? Utaanzia mahali? Hata mimi nilianzia zero, basically. Nikuja hapa States na $98, ile after exchange rate wakachukua $2, whatever I had. $98 in my pocket. Nimeanza naye. No. Alafu 98, I never got to spend that money. Somebody alinicon. Nilikuwa scammed that money. $80. Nikabaki na sijui $12. Lakini for the moment nipata job hivi from day one, then I build my way pole pole. You'll need some help. That's why ile in the beginning kama unakuwa na host, kama unalala sofa kama mimi, nianzia la sofa. That's what I could afford. Ile host wangu angenitafutia nyumba nini. We were both struggling. At least yakashaka hapa 1 year. Host wangu alikuwa kuzo. Alinisaidia sana ku build life kuendelea mbele. So utaanzia mahali alafu uta build as you go. Si kitu ita come from day one. So ukisema can you survive with this new? Yeah, you can. You will. No. Ukisema savings, maybe you have a portfolio itakusaidia. There is a new proposal to introduce the passport rules for future DV application. Maybe they'll do it. I don't know. Maybe they'll do it. Passport rules. Maybe. No. What do you think about Kenyan Prezo award each 1 million each after winning every match? I know none of your business. I just need your perspective. Give them. There is a margin. It depends. You might think Kenya is doing terribly in economy, but the 1% in Kenya are making a lot of money. That's what happens by there sometimes.
Ile some administration will make rich people more money, everybody else won't make any money. Some administrations will prioritize the large perspective ya watu, alafu the rich will be complaining and the poor. No. What business would you advise someone to start with 10K experience? I don't even know. 10K? I don't know. I don't really know, honestly. 10K, I don't know. If you can get you started with anything, there's some start a YouTube channel. Alafu maybe it needs $0 YouTube. Maybe cameras. You'll buy cameras once a YouTube channel, but your content has to be really good. TikTok everywhere. That's what I would say. I don't know. CG, I don't know. Because I bought a podcast. I make a dough vile. It depends. I've seen your video and noticed people really like the dump truck. Yeah, it's easier. It's actually easier driving a dump truck than side dump because in a single unit, alafu it's like driving a box truck with the load maybe a little bit heavier. It's good. It's really good. I like it. Easier than other. If possibly in the future, maybe I will never drive a tractor trailer again. No. Hapana, like kwenda Middle East. Okay, nasema kwenda Middle East. Hebu tuone. Hii anasemaje? Hiyo ndio nilifanya. Oh, okay, sasa. Okay. Nimeelewa sasa. Kwenda Middle East. Yeah, sometimes kama una pesa, kama ule msema nataka laptop, kama una pesa, jaribu kusemaje? What if nikienda Middle East? Will I improve my finances? Then I can buy my computer. Then I can do this and that. Naona kuna hiyo design ile sometimes unaweza toka out of your comfort zone uende place Middle East hivi alafu uta build from that, itakuwa kitu poa kwenda mbele. Naona experience buying camera. Naona what business experiencing buying camera, like what go to visuals. Sure, make content and maybe try photography and videography service when you're not using them. Yeah, that's true. Diversify. Kama mimi mufanyanga some paid things, some free things. People have seen me with cameras. I said, Albany, can you do this and this and that? So, oh, hey, can I have your business card? What do you need? Oh, I need a photo for my work. Right now? Yeah, right now. Camera iko nje. Nimesimama hapo hivyo. That's good? Good. Okay, I'll send it to give me your email. You come to me for free. Kwa nini? I was there. Alisema, wanna pay me? Sababu unajua nini? Sometimes you've got a background already. You just needed one good shot for passport size ya idea job. Nifanye immediately. Sometimes you have to do free work. You're not working for free. You're doing free work just to get to the next level. Mwanaivo sasa. So kama msini sijamtumia bado nikimtumia hiyo passport yake photo, alafu asikie poa, atani advertise kwa mtu mwingine. Anasema, oh yeah, I got it from this guy. Oh, he did it for free. But just call him. Kwa kusema ati, I want it to be paid, inakuwa serious because I have to charge you per hour. So because I was there and everything was set up anyway, nilisema tu, let me just take some nakufanyia favor, everything is set up. Ukiniambia, come do a passport, like maybe headshot, your passport photo, inakuwa hard juu lazima ni bring light niko nayo hapa, ni bring background. Now you're making me work. So that's why inakuwaga more money. Si ati ni ile snap, ni ile prior to taking the pictures, ile planning, ile organizing, alafu na kuna ile post. That's what nacharging pesa, by the way, because I'm renting my experience, I'm using my time to do that for you. So the more you are, the better. Inakuwaga even advisable. So hello brother, for a long time, but niko fine, still good. Huyu ni Master Gabu. Master Gabu ni aje bana? Everything. Kuna wasa get busy for a while. Kuna jina sijaona for a while. Kama Master Gabu sijamuona for a while. So amesema kwenda Middle East. So YouTube, Gidi Soro. The passport rule was in place for DV 2020 and 2021. Then it was removed by a court order since it was introduced illegally. But now they're introducing it right in the right procedure legally. Yeah, I think they'll bring it up again, by the way. They might. I understand. New administration, same administration last time, so they'll probably fulfill their objective. So I know you're married. Did you do like a church wedding? No, I didn't do a church wedding. I did a ceremony. We got married legally, then I did a ceremony. Actually, not was it a church wedding? No, I don't think so. You got a ceremony behind my one of my friend's backyard.
kuna picha mahali Facebook, not on my page though, I think somebody else's page. Ilikuwa tu tulioona tu liona tu ile in my friend's backyard, tuliona huko hivyo, then tukaenda kwa restaurant ile everybody was paying for themselves and I was paying for the kids hivyo tu, but people were paying for themselves ile get together. Then afterwards tukafanyiwa ceremony na my in-laws because they wanted to do the proper way. I think in the US culture, the family, one of the families gets to do the wedding ceremony, I think. So we just do the mockery ceremony ya ile we're getting married again, kama ile process too, because documents are legally we're already married, alafu tukafanya reception. They pulled it through. I just showed up, naona nikavaa suti tu, that's it, the same suit I had and everything. Hivyo hivyo nikamalizana naye, but sikufanya church way, ilikuwa tu legally, naona, but marriage ni marriage, doesn't matter. Hizo ni ma celebration tu, naona. So I love America because of the opportunities there. I think you're an immigrant and utilize your first years well, you will thrive. That's true. If you are, you will. Miss could thrive the first few years. I was trying to figure things out. It took me a while. That's why Niazai channel, by the way. That's why I'm raising my voice now. Niazai channel, Samaji, the things that I went through, I'm wishing and hoping and praying. Kama hii ni people all together. What was I go through the same thing I did? Ile ukisikiza hizi watu nasema, kama zina make sense kwako, unaweza skip ile learning curve kuja kama uko aware, because mi kuja hapa hivi there's nobody was there to help me through the process. Nili make mistakes in the beginning, big bad, advice from everybody, hata wale wase aiwahusu, they were giving me their opinions, naona, so inakuwa ni kama opinion polls, you're not really sure what you're doing, ni kama the blind leading the blind, unaenda gonga kuta hapo, unaanza tena unagonga kuta hapa, like, but eventually just by doing it eventually it makes sense. Ndio sema kuja hapa hivi, I don't know the attitude, kwa sababu najua kuna watu when people are young, some of them yoga hard kuwaambia kitu, unaona, huwezi waambia kitu, they know everything, so you can't even, they don't take advice, which is that's a good advice, kwa sababu mi nikuwa 19, when I was 19 I thought I was an adult as 19, but now thinking about myself and my thoughts when I was 19, oh boy, I didn't know nothing. The all I knew was so small that I said, oh, if I wish I knew. I didn't know nothing at all when I was 19. Ilikuwa ni kama waste of my time. I didn't know a lot of things. So as you grow, una realize kuna vitu you thought you knew and you didn't even know nothing at all. Alafu una learn from it. Alafu inasaidia next time you won't fall under the same pit holes. Kwa hivyo. So this Maisha, tumaliza live sasa mavipi? Naona, wasa wamesikiza sana hapa hivi. Ilikuwa ya mwisho hiyo unless kuna TikTok. Kuna anything nimesahau? Hakuna. So touch niliskip nini ingine? Ilikuwa nini? Love America. Kuna in Kenya we have M-Pesa. What do Americans do for mobile money transfer? Breaking the story. So I would be surprised that America used to ya M-Pesa wali reject kabisa in the beginning. They rejected it. Lakini kuna some companies like come up kama Venmo itongaje, what do I have? Hebu sijui, sababu nipeleka kwa nini, niko na American, how do we transfer money, ngoja nione, niko na Cash App, Venmo, kuna ile PayPal, no, but mostly mtu tumia Cash App na Venmo, hizo mbili. Venmo dasi sana, ile specifically. Oh, Zelle, kuna Zelle, Cash App, hizo ni ma app, same thing kama M-Pesa, it's linked to your account directly, so mutumia hizo kusend money. Zelle, bank to bank, Cash App, Venmo, there's so many, PayPal, but your concept here, M-Pesa, they borrowed from Africa, from Kenya specifically. That's what nani Mark Zuckerberg alikambuko Kenya, he was trying to buy the whole M-Pesa, wakataka kumuuzia. Aliona this is a really good idea as a Facebook. Unajua Facebook sasa iko na mangapi kwa world? I think it's the third. Because of AI, tena Facebook get new life. Iko number 3, I think, in the world sasa iko kampuni. Number 1, of course, ni Nvidia. Iko na the most promising. Nzuri story ya stocks baadaye. Sasa the highest, the most profitable company ni Nvidia. Ina create chip za computer zile zitawaka na AI. Sawa. So AI is the new thing, the new kid in the block. So of course the AI software company itakuwa number 1. Kwa nini? Ndio kuna the most promising shares.
So kama ulikuwa na shares za Nvidia umezihold for a long time, the last 3 years hivi zimeincrease jini 1000%. Unaona? Itakuwa more money sasa. Sababu hiyo ndio number 1 company sahi. Alafu number 2 I think ni company za Elon Musk. Alafu number 3 maybe ni Facebook or something. Facebook imepanda by the way. So alikuwa anataka kubuy M-Pesa, Mark Zuckerberg. Ila akaenda Kenya, akaenda sijui kwa ule mama nani? Mama ule wa fish, akakula fish. All that ilikuwa publicity. Akamkununua M-Pesa, wakakataa kumuuzia. So hiyo app ya kudini kwa sababu uko na hiyo app ya pesa hiyo una making do, unacharge say commission ku transfer do. So ukituma $10 au wana keep 9 yani they'll give you $10 too but wana keep 9. How do they make their money? Ukisema you want it immediately watakucharge some fee. So money exchange you always make money. Sasa so hiyo story ya kujenga truck stop chini ya electric cable ni legit sana sana. I'm exploring it. Tight-knitedness. Yeah, fanya hivyo kwa sababu kama kuna hizi high power lines zinapita mahali kwa property huku chini, unapata before they lay them down walizone hiyo area kwa area ya industrial, sawa. So kama it's unutilized land, ukienda kwa hiyo town ile useme nitwaje, the chamber of commerce hiyo town, waambie hey, ni kuna land fulani pale hivyo iko under high voltage electricity, maison kama nini. Of course najua itakuwa residential. Can I use it to store my equipment? Sema tu hivyo, to store my equipment storage. Wasema oh well, utaangalia application, sema okay, go check it out, when kwa surveyor, oh yeah, you can use this wakukatia hivyo kama how many acres hivi. Wewe kuja huku upige plan yako, upige mahesabu, track ni this long, we develop iko parking lot, then you'll have an income. Kwa sababu unapata ile land ile nobody's thinking about developing it, lakini for equipment storage you see watu actively at night and day, they can allow you to do that, the chamber of commerce, unaona, kwa that particular city ama county. Sababu to them it's more money for them kwa sababu now unutilized land imekuwa na property tax, unaona, so they encourage that chamber of commerce in your city. So exploit hivyo. I'm just sharing, it's a really good idea by the way, parking lot. Utapata you're making 30,000 a month just from a business. Mimi nikipata 30,000 a month na siko involved ile passively, I'll stop working for at least 6 months. Ni enjoy the fruits of my labor. I'll take a break by the way. 30 ni domob sana by the way. Don't underestimate 30. Ni domob sana. I mean ni domob overall. Not to everybody was wadosi, but ni domob sana. So M-Pesa transaction. So breaking the story. I saw one of your videos of you confirming the weather condition. Is it accurate? Oh, it's very accurate by the way. Very accurate weather hapa hivi. Au angalianga weather hivi. Unajua Kenya labda inakaa inaccurate because au tumele generality. Alafu Kenya amna extremes nyingi sana, kuna extreme sana. Nasema mvua itanyesha, hiyo ni hapa ni chances are 40%. Au angalia kama hivi the winds. Unajua America iko na resources. America wanaangalianga winds kama ziko Pacific Ocean. Kuna ile jet stream ina moving hivi around the world hivi back and forth. So naangalia jet stream ya 3 days ago. I mean 3 days ago, whatever 3 days ago aliangalia ndio itafikia hapa sasa, it's moving slowly. So kusema chances of rain between 12 and 11 ni accurate kutanyesha mvua by the way. Sometimes mvua yupita ile ile very mild, like humidity na kama alafu inaisha hivyo ama windy. Lakini ni weather hapa iko very accurate. Wakisema kama jana mvua ilinyesha vibaya for 1 hour, lightning, thunder ikipita. Washaiona before ifiki kama 2 days ago, unaona. Ituangaje Department of nimesahau hiyo jina ya gava. Au monitor from the sea before they karibia. So wako very accurate. Kenya maybe on rely on other people's prediction, alafu wana predict tu, unaona, kwa focus. Ya hapa iko very accurate. Most see ya iPhone ile ya weather station ile kwa TV. Umeona? 30k is good but huwezi hata job. Mimi na hata job na 30k by the way kabisa. For 6 months at least. Niseme oh man, I will. 30k a month. Oh, na hata job kwanza. For the park track. Mimi kwanza nina job kweli. The park track for 6 months hivi. Ama nda park track end of the season nikae 6 months before nirudi. Ama ndaka home ni sana pita nasema I'm losing money, nikimbie back to anyway. Nasema tu it's good passively 30k, very good passive income.
Umeona? But pia there's some work involved. How much money needed to start a laundry business? Mostly laundry business is not something utaanza from scratch. Preferably buy an existing business. Juu laundry ni kama unapata mtu amekuwa nayo in the last 40 years, alafu they're getting old, their kids don't want to do it anymore. So kwa hizi vitu za hata hiyo parking lot from developing, you need some funds. Sababu it's very hard, by the way, it's very hard for the bank kukufinance pesa na hauna tangible, hauna itongaje, hauna collateral in the same everywhere. Even your credit won't buy you land like that. Sababu credit can buy the land, but you need money to develop it. Funding. So most of these businesses, when you're buying an existing business, scale story, existing business, kwa nini? That means your business, once you buy the business, suppose kama kuna msi akona parking lot already, sawa, akona 100 units, ama 200 units, sahi, parking lot already, 200 units. Every unit nampatia 350, ama 300, sema tu tukue fair enough, 300. Alafu ikona income every month. Itakuwa nini? Itakuwa 3 times 2, you need 6, maybe 60K a month. So it's already making 60K a month. Alafu wambie bank, I need the money to buy this existing business. Na ndio hii cash flow yake ndio hii hapa hivi. Bank, it's easier to finance an existing business than brand new business from scratch. So preferably, kama una capital, try and buy an existing business that already kuna cash flow. Kwa nini? Sababu bank itaangalia hivi, itaangalia cash flow, ile cash flow ya nini? The cash flow from the business as part of your asset. Unajua, from the time they give you the money and you buy the business, the profit of your business is still your money. So okay, wait a minute. You need $2 million? Yeah. How much does the business cash flow every month? Gross. I said 60K. Expenses, maybe ubaki na 40K. Akupatia loan sahi, payments ni 10K a month. Utaona, he can do it. Ama 15K tuseme hivyo. Ama tuseme 20K. Una gross 60K. Wata include ile income ya business as part of your money too. Kwa nini? Because you will grow the business. So as a laundromat, you're better off buy an existing business. Kama una do. If you have money from maybe your shares or something, you can borrow against your shares. That's msemaji ni muhimu kama uko young, anza kubuy shares mapema. Don't sell them, keep them. Ndio ikimature 7 years from now, 10 years from now, when your shares have value, kuna net worth mzuri, you can borrow against your shares to buy a laundromat. Na kuna hasara hapo kwa nini? Because your shares yako kama collateral. Sawa? Alafu utaanza business which has cash flow. Then maybe 5 years from now, you'll pay off the money. After 5 years from the time you borrowed, now shares zako may increase in value, then your business will increase in value. So you have a double cash flow. Then 5 years from now, you can borrow against your shares again, and again use the money from your business, alafu uta triple business yako sahi from that end tena. Alafu 5 years we pay off tena. 10 years from now, level asset yake imegrow. Ulianza kama from nothing, now kuna something, now kuna something times 3, something times times mara kadhaa. Unaona hivyo? You'll be better off, yani utakuwa money where you were before na sahi utakuwa umeenda mbali sana. Nimesema if you're making minimum income, anza na shares hata $100 a month. Buy shares that you can borrow against. Hata kama iko na dividend, usitumie dividend, reinvest back to the bond. Kama ni bond, kama reinvest everything back. Yani sahau 10 years, wacha grow. If you grow, then use that could leverage, could borrow against that. Itakuwa very good capital. So you don't have to borrow anybody. Nobody has to come rescue you. It's your own effort. You could put money away, investment from 10 years ago, that's buying you your first property. Kwa nini? Because you invested intentionally. Mona, did I know that 2 years ago? I did not know that. It may come about because of kusoma hii book inaitwa I Will Teach You How to Be Rich. Remit Sethi. No. As I recommend, kama ujui. Even as an employee, that's how you get rich. Kama una income mob. Mona. Thirsty leo sana. Sijui nina AC na run. Niliwasha heat, nisahau. So, laundromat Hassan wa Isa, buy an existing business. Buddha, sorry I'm late. Kuna shida bana. Do American roads really have bumps? Kwa neighborhood maybe. So most roads hazina bumps. Kuna
kuna aufanyanga hivi in a neighborhood, kuna mali where pedestrians are supposed to be na where the cars are supposed to be. America au prioritize streets za magari kwa newer neighborhoods. Old neighborhoods kama Minneapolis utapata wana prioritize walking traffic. House zilikuwa very organized pamoja because people had less cars back then. But sasa the new kama neighborhood yetu ina prioritize magari. Kwa nini? They sell more fuel. Unaona hivyo? It makes more money. Fuel is big business in America. So outright could lobby against public transportation so that everybody can buy a car. Kwa nini? So they can sell fuel. Unaona hivyo? Kuna ile ripple effect. So the new neighborhoods is a prioritized driving. The old neighborhoods kama Minneapolis unapata iko structured different. Kama 1930s, 40s, 50 ilikuwa kuna street mbele ya nyumba yako, then you get off the street, then you hop into your house. Alafu gari, if you have a car, iko back road, unapaka huko nyuma, huko ndio kuna garage. No, hizo ni old houses. Wana prioritize ile people walking in the streets, on the side of the streets. Lakini the new neighborhood sahi zina prioritize gari. No, joligundua selling fuel and parts and cars is big business. So America outright could discourage. Ni intentional, by the way. Si ati hatuna public transportation iko, lakini mostly out prioritize magari because of fuel. You separate people so everybody can buy. I was asking the same question. Oh, you didn't know why? This is why people drive in America. Sababu ina improve economy. Do America ni middle class, ni economy hapa ni 70% consumer spending. So the more people spend, the more money everybody makes. No. 70% consumer spending. And it's very strong worldwide. Mona. So watu wako na magari, wako na kila kitu. So asemaje, ungegusia story ya existing LLC or corporation, the Delaware style. Ulichelewa kidogo, nilikuwa nishaanza hiyo story kitambo. Ulichelewa kidogo. Naona. It's a husband. Looking for any husband already signed after wife. Naona. So anything else imemiss ama tumalize? Nimaliza mapema leo, nimaliza mapema. Tuna watoi leo na nini. A lot of things is supposed to do. Ndaigusia kidogo kama sema hivyo, but wana ile nini ndaje hapa sema, when buying a boat, do you pay for insurance like a vehicle? Of course you do. Of course you do. Sababu kwa maji kuna traffic. Nika plan kuenda kwa mikia video ya boat jana. Kuna place moja nilidiscover kwa ile nikidrive around. Na ile lens kubwa ni washo vile boat I mean, kuna video kaa hizo nimesahau jina, but as wameki ile ku explain everything. Sijui kama it makes sense. Hebu tuone. Ndio kwa hiyo boat launch. Boat lazima kuwa na insurance. Ni ile tu because of the weather in Minnesota, boat ianza spring alafu inaisha fall, ni 6 months. Uko Florida ni almost the whole year. So but most people in Florida have boats. Kuna waterways everywhere in America, by the way. Everywhere kuna maji. Lake, rivers, dams. But dams hiyo uko allowed juu ni maji ya kunywa hiyo. Unaona? So boats, lazima kuwa na boat insurance, motorcycle insurance, car insurance, everything in insurance, by the way. Alafu insurance depends on the value of your boat. Anything happens, they will pay you the value, the current value, minus depreciation. Utapoa brand new, unless ni brand new. There's always depreciation, wanna keep up now. You give them money, so they invest your money, so when anything happens, they can give you a part of their money. They can borrow against their shares to give you the money, compensation. Example, Warren Buffett buys businesses and leverages buying buildings, then with shares and selling them in terms of shares. Asamaje Leon Shark. Example, Warren Buffett buys businesses and leverage buy buildings, then with the shares and sells them in terms of shares. It sense. Warren Buffett, Warren Buffett, akona shares, yeye ni investor. Mostly he just invests, by the way. Warren Buffett, his real job is just investing. So but kama sahi, he's the 6th richest guy in America. 6th. Lakini unashangaa, he's 6th sahi because Bakishahat, there's a time alikuwa number 1. Ni ile something new is invented. Ndio kuna ile policy ya I think the French ilikuwa nani, ilikuwa Portuguese, Spanish, French and United Kingdom. Ilianza na Portuguese na Spain kucolonize watu kwanza, alafu ndio kaingia, ndio French ikajoin na nini United Kingdom.
alafu United Kingdom haikuwa na do kabisa haikuwa na do ya kufanya ya colonialism. So what they did wakaanza corporation, hiyo ndio hapa hiyo na husband, they started a corporation nini in Netherlands, watu wa Netherlands. So what they did ni ile, they didn't have enough money. Unajua hivi ukifungua corporation, okay, sasa hiyo acha answer question ya husband asemaje. So difference ni hivi, by the way, lately kuna nimegeti trend fulani, wase wengi ukianza business, when you start a business hauna do, sawa. So there's two things, how do you raise funds ya kuanza business? Kama sasa tuseme example ya Portuguese na Spain, naona Portugal ilikuwa Catholic, Spain ilikuwa Catholic, wakaenda wakaomba permission from the Pope, wakasema hey, tumetuma aitwa nani yule si Vasco da Gama, Columbus Christopher Columbus ameenda huko Americas, they are looking for a route to India kwenda kununua spices. Wazungu walipenda spices sana. Unajua wazungu chakula yao inanga spices, by the way. Au chumvi na nini, generic spice ya wazungu ni salt and pepper, that's it. Hawana kitu kingine, hawana kachumbari, hakuna kitu kama hiyo. Unaona, waga very dry. Kwa dishes zao za shangaa shindwe tasteless. So but they loved spices, wale royalty. So ndio Portugal ikadivide hivi Americas, anything from the east ni Portuguese, from the west ni Spanish. Sawa, wakadivide hivyo, virtual division from the Pope. Lakini kumbuka France ilikuwa atheist by that time, 16th 15th century. France was atheist, no iko na church. UK ilikuwa Anglican, so they didn't really care what the Pope says. So akasema hey, Spain is making a lot of money, how are they doing it? Wana colonize, okay. So nini France akasema I'll join the party, alafu UK akasema I'll join the party. France ilijaribu, miserable, haikuwahi succeed. Sabi process yao ya ku-assimilate watu haiku make sense kwa Americas, lakini UK haikuwa na do enough ya ku-outsmart Spain. So what the UK did, walifungua corporation. Sawa, what's a corporation? Corporation ni, nimesema in the beginning of this live, nani nitaswali kama hiyo. Corporation ni kama publicly traded corporation. So individuals could buy shares of the corporation, ndio whatever profits the kingdom makes in the new colonies watapata do yao hapa hivyo. Unaona, watapata do yao hapa hivyo. Hiyo ndio history ya corporation, ilianza hapa hivyo. I think ilianza na watu wa Netherlands, au tuangaje, the Dutch walifungua corporations, wana sponsor boat. They didn't have enough money to make a boat, to buy a boat. So unajua nini, one of the best boat builders in the world ni watu wa Netherlands. Hao ndio the best, by the way. Watu wengi buy boats zao kwa Netherlands. So wali crowdfund, ile crowdfunding, unaona, waka crowdfund na shares, wakata kampuni British, American, Indian company, ikaenda British East African Company. Hizo za colonial companies hizo. It was a company ilikuwa na shares. So if you want to benefit from slavery, unanunua shares kwa hiyo kampuni. That's what they did, by the way. The same business. Lakini mindset yao sewa, especially UK and France, walikuwa na one mindset. Mindset yao ilikuwa ile scarcity mindset. Walisema the world resources are limited. So if we want to be rich, we have to take advantage of other people's resources, then we'll become wealthy. Unaona? That was their very twisted ideology. Unaona? Scarcity mindset. That explains why mpaka leo colonies zao au benefit or extract from their colonies, na afu they don't leave anything behind. So when I believe if they have more money, then they'll have more control over the economy. Unaona? Hiyo ndio policy yao. Alafu they were too late to the game kidogo. Ubaya ni ile one of their colonies kama United States ilikama ikajijenga ikakuwa more independent mpaka eventually ikakuwa its own country. Alafu ikakuwa powerful. Then the same time ikakuwa powerful, they started doing the same thing the people in Europe were doing. Same ideology. So company akonga hivyo, you sell a piece of your company to the public. So because you're selling a piece of it, the money from the public itapatia company yako income. That's how you raise money from your income. Alafu your job is to make sure that ile pesa umemake kwa hiyo company yako unapatia wase returns. They have to make money two ways. Some people will, naona kiendia hapa hivi niko poa kabisa, some people watachukua hiyo pesa nini ya nitwaje ya shares, alafu instead of withdrawing uta reinvest, you'll buy more shares. Every time you make money from shares, autumie pesa, you buy more shares. So get shares, you buy more shares. Get shares, you buy more shares. So your portfolio is increasing.
in value. So ndio at some point tuseme, wow, I have how much are you worth? Oh, I'm worth $1 billion in shares. By that time hiyo ni mbali, sema tu 100 million, tuseme 10 million, mi naenda mbali sana. Hii ndio more, by the way. Elon Musk, si ati Elon Musk akona cash money, akona sijui, akona pesa zimepanga, ni shares, ni stocks na shares kwa kila kampuni. So Warren Buffett yufanya the same thing. Hiyo nunua utility. Kama sasa kuna insurance company moja hapa America inaitwa Geico Insurance, naona waiting for SpaceX IPO. Yeah, IPO, naona hiyo ngojea SpaceX. So una buy shares za tuseme kama anabuy kama alibuy railway company. Imagine Warren Buffett akona company moja itonga holding company inaitwa Berkshire Hathaway. Hiyo ndio holding company yake. So the holding company, its only job is to buy companies, other businesses. Alafu unaoperate kama business independently. That's what they do. Sawa. So akibuy kama alibuy ni company gani? Inaitwa Burlington North Santa Fe. I think ndio hiyo ni yake yote hiyo kampuni. Ile train video ile ni kwa Canadian Pacific, Kansas City kitu hiyo, CPKC ndio hiyo, au merge hizo railway companies. So akona insurance company, akona ile company ya manufacture masabuni, ma utility. So bado you buy shares, by the way. Kama utapata Nvidia akona shares huko pia, sawa, ama maybe alimiss, you never know, but akona shares huko. So even if yes, $1 billion, yes, billionaire anymore because akona shares, every time the shares grow, pia portfolio yake ina grow. Kwa nini? Because he has shares anyway. Alafu once in a while ataborrow against shares zake. Wacha nipate example. How do I do this example? The best example ni hivi. Suppose semeaje mimi wasaone Maisha States is a very viable company. Kama hii ni kampuni Maisha States, labda ingekuwa the diary of a CEO, one of the fastest growing channels in YouTube, the diary of a CEO. Useme okay, Maisha States imekuwa very, people see that it's going somewhere. No, Maisha States going somewhere. Very small community, but just in case it's going somewhere. Alafu seme Maisha States Incorporated is a publicly traded company. Wasamwe, we want to buy IPO, some IPO, some two shares ile confused wase shares za Maisha States, they want to be part of this movement. So buy shares. I will take your share money menua, then I'll use it to scale the business to a higher level, so I can make more profit every year, because nyinyi ni members wa hii kampuni. I'll give you back some money back, the money that I made using your money. So basically, to CEO wa kampuni, their main job is to make money for the shareholders. No. That's it. Maana CEO, Chief Executive Officer. No. Their main job is to grow the business and make money for the shareholders. That's it. Kwa nini? Sababu initially kampuni kianza, ama when they decide to make it public, the funding from these people is what's running the company in the beginning. So you have to pay them back. So kuna a piece of your company. So even though watu wana hizo shares hivyo, but because your shares are growing every day, kwanza ukidiversify your portfolio, labda kuna Maisha States, kuna Kenyan American, natumia Kenya kama example, kuna maybe Ikonini podcast, kuna hizi kama hizi big companies, so you're buying shares from everybody. So suppose at some point Maisha States iwache kuwa relevant, naona albo hopefully isikuwe ni mimi mtu mwingine aendelee nayo, but ikuwe tu irrelevant, ita lose viewership. So, but since your portfolio is diversified, unapata Kenyan American home ina increase in value, Ikonini may increase in value. So you'll lose na Maisha States, but uta increase na Kenyan American home, uta increase na so that's how shares work. So even when you're losing, you're still gaining because ume diversify portfolio yako. Sawa. So because alafu it's not advisable to borrow, sababu kiborrow is like you're losing your share value. Sawa. Suppose uko ni 4 billion, kama Elon Musk aliborrow against Tesla shares, akaborrow 43 billion, akabuy Twitter. Sawa. Akachange into X. Tangu change miss day for the Twitter anymore, by the way. I could make sense kwangu. I was bad before, I got worse. So akabuy cash. Sawa. Lakini he is supposed to pay back the 43 billion back. Sawa. Kwa ile whoever borrowed. Kumbuka ilikuwa akibuy Twitter, maybe alikuwa valued at what? 200 billion. By the time the following year to pay off hiyo loan ya 43 billion, shares zake ziligrow how long? 400 billion.
So when you have shares, you can borrow against your shares. Kwa nini? As long as you don't withdraw shares zako. Sababu withdraw, gava inakungojea na taxes. Utakuwa na ile capital gain taxes. Sawa. Whatever umegain hapo utalipa taxes kwa hiyo. Kama ni 40%, so it's advisable usiwahi remove your shares, keep them going. Wachia watoi wako, fungua trust, wachia watoi wako endelee naye. Naona trust fund babies, uko na shares za kila kitu. Sababu withdraw, kuna taxes itakungojea. The best thing you can do ni kuborrow against, hoping that 2 years from now when you pay off the thing you borrowed, ushapata enough money ya kuipay off tena. Umeona? That you'll borrow some more and pay off that and start paying a new one. So ndio sema ile concept ya buy, borrow, die. Buy, borrow, die. Buy shares, borrow against your shares and die. You're still paying for the shares. What's your next generation? Inakuwa generational wealth. Kwa nini game ni muhimu? The fastest way kukuwa na $1 million, si ku work hard, ni ku work smart. How do you start working smart? When you're working hard, use your hard earned money instead of chase sijui kununua vitu depreciating assets na sijui vitu gani. Invest kwa shares. 10 years from now, your shares zitakuwa na enough money ya kuborrow against kuanza business. Umeona? Mimi sikuanza hivyo. Imagine I didn't even know that. That's why nimekuwa tracking 15 years. It took me so long kwenda hivyo with bad credit na track mzee na nini. So imagine 15 years in ndio nakamkulana, oh wait a minute, ningejua ningeanzanga hivi vitu hivi. Mbona sasa blenye mna advantage? Ule msali wasema ati, Albo, how do you become a millionaire in 10 years? Shares. That's it. Number one. So you can borrow shares against your shares when ununue real estate. Labda ununue 30 apartments. Rent ni 2,000 a month. Hiyo ni 60K. Tena uipe pole umalize 5 years ushapay off your 30K uliborrow hiyo how. So you own them full time. Useme I'm sick of 30 units. Uende uziuze zote. Uchukue hiyo do uende uinvest kwa property ingine tena uweke 20%. Tena you grow into 100%. Tena that's why once you get rich, you always get richer as long as you keep playing this game. Unaona? Ya kuinvest, kubuy na kuincrease portfolio. So shindwa, how come the rich are so selfish? Okay, most of them, kuna wale wase wameinherit, wale wase wamebuild life yao from scratch, kuna sacrifice they made kufika hiyo level. Hata mi kuona tracking sahi kusema kweli kabisa, hii tracking yangu sahi nikona how many payments, 2 payments to go ni pay off. Hii track nime by 5 years ago, 2020, sahi iko paid off. So meaning as from next month everything goes well, sina repairs, ndakuwa na gain whatever I was making payments kwa track the last 5 years, payments to disappear. So nakuwa na 100% profit, maybe minus expense nakuwa na 70%. Umeona sasa, nimebuild for 5 years, si free, si tutamka leo upate uko na nini, sijui, lazima ubuild. So niambie mtu kama mimi kusemaje, Albo ako very selfish na do yake. Why am I selfish? Because nimelan kujinyima mimi mwenyewe the last 5 years when you're not even there. So when you ask me for money 5 years after nimejinyima, my personality kujinyima anyway. Kwa nini? For the benefit ya grow portfolio. So most rich people don't spend money. Awa gari kama unasema kwa for you to kama una spend dough, wengi wale spend dough wale washai make tayari, it's only a fraction of what they own. Umeona sasa? Ndio tasho ataenda niwe Lamborghini leo. Kwa nini? Lamborghini is piece of change, nothing. Kumuza, hey, how can you buy a Lamborghini worth 800,000 and there's homeless people in Nairobi or in California? Anasema, when I was sacrificing the last 15 years, this homeless didn't give me money. No, hivyo sasa. It make you sense. That's why, but kama uliinherit kwa babu yako portfolio, kama sasa watu wangu wakuja waseme, oh, we are rich because of my dad. Still, si hao walikuwa rich, lakini pia hao lazima manage. Most people wale create wealth from scratch. They're very selfish kushare. Kwa nini? Because they sacrifice, walijinyima. So nini yao, karakta yao ni kujinyima. So when they have it, ni ngumu kupatia for free. Kwa nini? Because there's a period ulitumia kujinyima to get to where they are right now. Mona. That's why rich people typically don't spend money. Hao gotta invest, wanna invest. When they do, wanna spending pesa kivijinga. It looks like it's stupid, but it's a fraction of what they make. So, am I the one who made the rules? No. Learn the rules of the game, play the game by the rules. Ina make sense sasa kwa nini? Sababu sasa kuna drive Lamborghini, anaona say homeless. Atoe so moja apatie so moja. Kwa nini? Because he can, apatie so moja. But ile what made him drive that car in the first place? 15 years investment ya kujinyima.
Sawa? That's why. Naona. Kuna wasee hujinyima all their lives mpaka unapata when they wakikufa ndio sasa watoto wao wanakuwa na hiyo pesa. Kwa nini? Wali sacrifice their money. They drove a Toyota Corolla 20 years wakinunua brand new au kununua gari ingine. Si kama mimi nilikuwa nanunua Audi Q7 ningevumilia, unaona? Sababu kuna hiyo unaangalia ile potential ya kuinvest. Umeona sasa? That's why mimi nafikiria sahi vile hii administration they are firing everybody, they're not hiring everybody. They are more concerned about their shares. Zile wamegrow over time. Because they come on a feel kama because we are rich, we've been sacrificing for 20 years only for one president to come and give all that money to the middle class who didn't really sacrifice. Umeona? So hiyo ndio political fight nakwanga hivyo. Kuna Ruto na kuna maskini. People wasema ati Ruto should just give all our money. Miss nasema tu example. Sijui Ruto personally. Nasema aje, what did these people do to get that money in the first place? Waliiba. Kama waliiba hiyo ni different. Yes, wali grow over time. Kama wali grow hiyo ni different. Sababu mtu mdosi lazima uanze kama uko selfishly investing your money. Una sacrifice. Saa hii it's hard in the beginning, front heavy, alafu inakuwa better baadaye. Sasa so pata rich people, it's very hard for them to just give you money. Kwa nini? Wanajua, they know how money works. So in the psychology of money, I think your books you can get you, but I can use the phrase the psychology of money ni ile umezoea ku sacrifice ku invest than just spending. Sababu kumbuka ile Myron Golden, kwa nangejua Myron Golden kama 2 years ago nikianza Maisha States. That's when I discovered this thing, by the way. Nikisoma book yake ile itongaje, nimesahau jina ya book yake, by the way, itongaje, Myron Golden. Alisema hivi, kuna mindset ya maskini. The poor, how do they understand money? Money is to pay the bills. Kumbuka nini Myron alisemaje? Every time a poor person gets money, the first thing they do ni nini? Pay their bills. Wana spend. Kwa nini? Because pesa yao ni survival mode. Unapata unalipa, unapata unalipa. So it's not really paycheck every month, according to Myron Golden. Kama alitangaje Myron Golden, transfer of your money because you get it, you receive it, you spend everything just paying your bills, then unakuwa broke for another 30 days. So unalipo unakuwa broke tena. Hiyo ni poor people mindset. That's what they understand about money, is to pay bills. What about middle class, which at that time middle class? I'm still middle class. What do? We get money, we pay for stuff you're not supposed to pay for, but because we want to pretend we are rich, we buy things on credit. Sawa, kama Audi Q7, truck, nini, deni. So every month when you get money, what are we doing? You're paying for our credit card bills. You're to maintain the lifestyle. You're paying for credit cards. Sawa. Alafu what do? Tunabaki bado tuko the same. So we use our middle class money to get credit to buy things we don't need, just things we want, which are depreciating assets. Lakini the rich, how do they, what's their approach about money? How every time we receive pesa to heavy, 20K investment, 20K investment. So what if they want to spend? They borrow against their investment. So come on a reverse psychology. That's how they have more money than we do. So from trashman to cashman. I mean, it's been a while since I saw your book, but I remember the concept. So Mgunduiz was shares 2 years ago. That's exactly. Dave Ramsey come maybe 15 years ago. But Myron Golden, from trashman to cashman, your concept, Nile, understand how the rich, the poor, their attitude towards money matters. So if you want to be rich, answer sahi, sacrifice sahi. Every time you make money, you buy shares. Everybody will be laughing at you. But the funny thing is, somebody who's investing, now when you start investing and look at everybody who's spending money, people wanawachekelea, naona wanakuchekelea na unawachekelea, kwa sababu 10 years from now they'll still be kwa hiyo cycle ya kuspend kuborrow, kuspend kuborrow, while you'll be borrowing against your shares, which you already have the shares, then spending out of your surplus. See nini, naona hiyo difference ndio hivyo. So that makes you richer faster. But how many people actually do this? Woo! 10%, 5%. No. That explains why in most countries, kwa hii system, whoever created the system, rich people are the fewest kwa hiyo population. Alafu middle class ndio the vast majority. Alafu the poor ndio maybe 15%. Mona. Ile middle ground hapa hivi ile 80% ni middle class, 15 ni maskini, 5% ni wadosi. Every community in the world, whoever came up with this system, si mimi nilipata ki exist. No, I don't know who came up with it.
lakini yasema learn the rules of the game, play the game by the rules. Once understand this story yote juu kama huwa na work hard kumake do yangu alafu nikupatie tu hivyo bure for nothing, itakuwa hard. Kwa nini? Because I'm investing. Oh, albuko na bahati ili win green card. Si hivyo. Nimelani vitu 2 years ago by the way nikianza channel. Actually that's what motivated me kuanza channel. Juu nichukua all my knowledge from the beginning. Basically kama kusoma the trashman from trashman to cashman, kusema now I can do a YouTube channel and I can explain my life. Kwa nini? Sababu kusoma from trashman to cashman ili break through ile cycle yangu ya kutafuta do. I was just wallowing nikitafuta, yani kama nilikuwa nimefika place fulani na understand how to make money, how to save money, but I don't know how to invest money. Sawa, nikasoma from trashman to cashman, ikanifungua akili, nikaanza hii channel boom, kusema let me talk to people now. Kwa nini? Because ile my experience before mpaka 2023 kusema breakthrough ndio hiyo nimetoboa. So now I can tell people this is how you invest. Attitude yako towards money itakuwa different. You have to start investing. Nimeanza kuinvest lini? Maybe 2022 hapo hivyo. Hata before nisome trashman to cashman. Sababu it's like I was missing something. Siku najua ni nini kabisa. So sai how far am I don't even know. Sababu mimi siangalia shares zangu, mtu pesa kuna sahau. Unaona? Ni mob, si mob sana by the way. But hopefully because ime pay off track moja, hopefully I'll try and level my debt ni invest more. Unaona? So ukiniomba do in the near future ndakuwa very frugal. Kwa nini? Because now I'm trying to build something bigger than me. Unaona? Eventually imefika hapo hivyo. That's the attitude. So kama u make do naangalia where am I kwa hii ladder? Mimi ni maskini hapa. How do I get to middle class? Maybe nikienda Middle East nda increase kwa middle class. Sawa, ingia middle class. How do I invest? That's how these shares go everywhere. They go everywhere, by the way. I think worldwide was buy shares everywhere. You buy a piece of a company that's actually making money. I'm on a basket of the new shares the company portfolio will increase. Itakam baadaye ita make sense. Naona. Hata ukilose moja una gain nyingine. It's a game that ina make sense over time. Unaona. That's why Myron Golek samaje, one of the phrases zake ilikuwa nini? Ikasema time is more valuable than money. That's exactly what he meant by that. How did I know that? He doesn't tell you that in the book, by the way. Lazima umsikize lectures zake. Alafu people who want to know the information faster, ile you don't have time to read the books, you don't have time to understand, you will pay Myron Golden 250K, $250,000, akufundisha in 8 days. So so it depends on your expedient. How fast do you want to learn this concept? 8 days, $250,000. If you want 9 months, maybe ni 50,000. If you want in like 2 years, maybe itakuwa 1,500. It depends, yani, in a stretch out. If you want to learn at your own pace, buy the book. Naona, alafu soma book, alafu understand, alafu msumbue na Q&A every time kwa YouTube channel. You just choose your path. Naona, that's why samaje now naweza kambelea watu niambie wase about business. Is it because I know everything? No, it just nimefigure out something that I didn't really know. The missing piece ilikuwa hii. Boom. So have I learned everything since then? No, there's still a lot to learn. But nile, I'm glad nilingia hiyo path. I'm walking towards that path. Ile sasa inaweza ona the just see coincidence. There's no coincidence. I'm a bahati. Naona. Musamangaje, what's my definition of bahati? Ile I'm making it mine, by the way. It's not mine. I'm just quoting somebody. Luck. What's the definition of luck? Luck is when preparation meets opportunity. Hiyo ndio definition yangu ya luck. I'm not just lucky. No. When you prepare earlier on, when the opportunity arises, you're in your luck, you're very lucky. Because when preparation meets opportunity, then that's when luck happens. Unakuwa na bahati. Sawa. Siti bahati ni kama it comes from somewhere because you pray every day. No, I wish. No. Huyo msa ana pray na aka prepared, ataget hiyo bahati, itakam tunaona. There's something kuna ile kitu watu waonangi hapa hivyo. You can't pray away to riches. If that was possible, then everybody who prays will be rich. That's not how it works. Kuna ile there's work to be done, foundation. That has nothing to do with the religion, by the way. No. You can pray all you want. You need difference here. Kuna ile the way the system is designed, your finances, kwa world sahi, the current world. I don't know what 1,000 years was. There was a version of this, by the way, somewhere in Rome, Italy, uko mahali uko. But the whole world sahi, ile finances, inawak hivyo everywhere, by the way. Shares, stocks, you become richer faster. The only Europe watu wana invest sana. Unajua kwa nini? Their governments invest on their behalf, alafu everybody is paid a median wage. Sawa. So the reason why America iko ile exceptionalism, by the way, ka hujai understand your concept, we pinch kidogo even ile, it gives anybody
the opportunity to be a multi-millionaire. Kwa nini? Auko restricted. Life is hard enough to make you think. Europe unapata everybody is paid the same, wakuna sijui family leave, wakuna sijui nini. Kwa nini? Hii pesa walimake kitambo 18th century for free labor, so wakona hiyo nini already na resources, so they already wako ahead of everybody kwa hiyo game. Ukuja hapo uanze from afresh, lazima uanzie mahali chini. The best country kudu hivyo ni America. That's why msemanga kujeni states. Kwa nini? Kama kuna siri, kama unafikiri siri, that's what I'm saying. Ni free market. Ukuja hapo understand concept which only 5% au exploit, uta make it, by the way. 10 to 15 years, si 1 year ama 2 years. Kama uko na 1 year super genius, naona mimi sio type, mimi ni mtu wa kawaida tu, middle class. 10 to 15 years hivi uta make it, you'll be buying businesses everywhere. Sababu the one thing nigundua kwa America ni ile, people are always selling their business. Actually banks, they'll easily finance you if you're buying an existing business than starting from brand new. Mona, so the quickest way kwenda brand new, kama sema mambo kama tracking hivi. Tracking ni cheat code in a way. Kwa nini? Because ukianza tracking, the right type of tracking, iko na income, by the way. Tracking iko na cash flow. You're working hard but you're making more money. Sawa, hiyo ndio cheat code. So because you're working hard and you're making more money, inakuwa temporary. You can do tracking for 5 years. Kuna wasau do tracking alafu una invest mtaani, kama building nini, good still. But believe me, kubuy shares ina grow faster than an actual building. So preferably, ukile story ile nikwambia bro, sometimes kama kununua Range Rover, invest kwanza kwa kitu cash producing asset, then use the profit from the asset to buy yourself a Range Rover. Itakuwa easier. Juu umeingisha ile cash producing, au utafeel ile uchungu ya sababu technically you're not the one paying for Range Rover, your asset is paying for your Range Rover. Same thing na kubuild hao mtaani Kenya real estate. Nunua shares kwanza, borrow against your shares, and they'll build your property Kenya. Kwa nini? If things go south kwa your property Kenya, you didn't just lose all your money in one property. Kuna shares bado zinakuhold afloat. You don't want diversifying your portfolio. That's what it means by that. Kaujai understand? Diversify. Hata ikifail, hii bado iko. Naona? Kuna wase labda kuna shares ya Delta. Delta ndio number 1 airline company kwa world in terms of ile do yake la make. Of course, hizi ma Emirates za Peter Delta. Lakini Delta iko na market moja ya local everywhere. Naona? Kama Minneapolis walinunua kampuni moja, it was doing in Northwestern, ilinunua Delta. Delta headquarters in Atlanta. They have more planes, more staff, more everywhere in the world. Sound your number 1. So ukinunua shares za Delta, uko na guaranteed over time, as long as Delta exists. IPO yao, kaza tumia IPO yao, you'll always make money in a Delta. So that's why kununua hiyo portfolio ni muhimu. So the more money you invest in shares, una keep everything growing. Same as life insurance. Wapi mtoto life insurance? Lydia, life insurance. Asema the same thing, ina grow na wewe. So easy cheat codes are even that's what makes you wealthy. Si work hard. If you work too hard blindly, utadai ukiwork hard. No. Siwezi kuambia anything. Hiyo ndio sa cheat code ya hii place. So kama umake do semaje, how can I get myself to a place middle class that I can invest? Also mangaji, the magic number according to Umset ungaremit seti. Asema 100,000, 6 figures. If you get 100,000 hivi, alafu tupe kwa shares hivi, ita grow faster than 0 to 100. 0 to 100 takes about 8 years. 100 to 1 million ni kama 3-4 years. Ina grow faster. Kwa nini? It's a large figure. Samu samangaje, nataka kutumia cheat code ya tracking, because I've raised 100 before. Ni raise 100 in investments. Alafu nipatie 3 years double. While hiyo 3 years double, ni raise another 100. At the same time, nakatana wife do the same thing. So by the time tunamaliza, mimi kuna 100 in 200, nataka kuna portfolio yake kivyake pia. Unaona? Kivyake pia. Si ile tuko combine, unless si believe na kusaidiana kwa sababu uko na objective yako selfishly inakuwa more utai advance better kama ni wewe uko in charge. Ukipatia msemino wa pili, you might think ule msa atanifanyia alafu mimi naendelea hapa hivi. After 3 years apata kumbe hata kuna sema hivi kwa states, you're sending your brother money to build your house. Unaona? Uone understand umuhimu ya kubuild your house. Who's more concerned? Ni wewe ama ni bro wako ule unatumia do? Uza kwa wewe uko concerned na hiyo do kwa sababu this is my future investment, bro wako anaona tu income inanikujia. Unaona? So utapata what akujenga hiyo house in 3 months, bro wako atajenga hiyo house in 7 years. Kwa nini? Kwake si priority, it's not his money, it's your money. So ukibuild portfolio peke yako kivyako wewe mwenyewe, ile self accountability ita grow faster than kupatia mse mwingine. Ukichukua agent, it will take you maybe 3 times longer. Kwa nini?
kwa sababu ile pia lazima wa navigate hiyo story. Msema usipatie msaja hii manage more money to manage more money. Suppose unapatia bank Kenya, msema kama unajenga Kenya, enda uombe loan kwa bank, then when your property imeenda kumake do, lipa bank mpaka umalize, itakuwa more secure that way, kwa sababu the bank has better lawyers, has better finances, has better this. No, by time una pay off, rudi kwa bank uombe ingine. Use the bank to grow your portfolio. Kwa nini? Kuna ile interest nao pia, they want to make their money back, so they will take care of the property. Ukienda uweke bro wako ndio anakusaidia, it depends on how on a think, no. Unasema hii ni pesa ya bure hii, how to understand hii ni future yako una build. No, they won't get it. No, yahoga hivyo. Okay, Q&A nimeenda mbali sana, but hiyo ndio kama ina make sense history yote. That's the whole concept ya kudu mashare za kila kitu. Kwanza tracking, see it for the sake of tracking, ni ile unataka make do enough utumie maybe a household kama a quarter of that, usave hata half if possible. That means utakuwa mchoyo for 5 years. Makumbuka hiyo uchoyo yako ya 5 years, that's the only time in your life utakuwa mchoyo. After that itakureward mpaka uache kuexist kwa hii dunia, ndio kila mtu yukufa eventually. Mona, so breaking the story, is it true that it's hard to have a blackout there? Yeah, it actually missed the year on a blackout. Kama we had storms, it rarely happens. I mean, America, you come up in Minnesota, rarely. On Saturday kulikuwa na blackout, I think for 4 hours. Si hapa kwetu, some neighborhoods, because of storms Friday usiku. Blackouts ni very rare by the way. Hata hiyo si kitu wetu wanaongea juu hiyo happen. Kama ikihappen, something happen, kuna cause na effect, sio tu randomly. No. My goal is to invest in real estate, build portfolio with shares, equities and paper assets, etc., so that I can live off with just payments from the dividend in 10 to 20 years from now. Exactly, Leon Shocks, exactly. So what your goal is, that's what I should have done 20 years ago. I didn't know these things, but they were just flying above my head. Shares, stocks, portfolio, indexes. What the hell are these things? No. To me, what somebody told me, like kununua shares ni gambling. No. Especially kwa ile concept ya Christianity. Sababu most of my friends kuja hapa States in the beginning were Christians. Nitafuta church, sababu ni church. Ndio watu wa church. So most of us ile unapoa ideology ya church. Oh, as a member of the church, you're not supposed to invest in shares. Okay, mujulizanga swali moja hivi. Okay, siji tumia example gani, ile kwa very crucial sometimes kama mwenye chat. Watu wana catch my feelings. Oh, ni aje church. Okay, ni hivi. Mimi sijui your persuasion yako ni gani ya Christianity. Unajua Christianity iko subsection. So sisi sema tu overall, the largest Christianity ni kama Catholic for example. Ama every religion, mnajunga tu story, every religion, anything iko na church. Ndio singa Myron Golden yusema churchianity. Kuna Christianity na churchianity. According to Myron Golden, Christianity is a follower of Christ. Very simple. If you are a follower of Christ, when in Christianity. If you are a follower of religion, you need churchianity. Sawa. So samanga hivi. Suppose Catholic Church over time, how did they make money? Kumbuka Catholic Church ili allow Portuguese na Spain waende huko South America, alafu wakonka watu wa huko wa convert into Christianity. Lakini Spain ilikuwa hivi, we'll go there, steal their resources, make our kingdom rich. Sawa. Alafu because they were allowed, that means Catholic Church ilikuwa na shareholder kwa hiyo story. So the church was making profit from history ya slavery. Alafu ni Catholic sahi. Ouch. Wow. Okay, sasa hiyo ni example moja tu ya church. Sawa, hiyo ni moja tu. Jambo ni Jesus na divide this story. Okay, sawa. Tuende ingine ya pili ni gani? Mutra cover this topic by the way, kwa sababu ni controversial. Ingine ni hivi. Wewe ni Baptist, wewe ni Anglican, ni nini kila saa naona? Unalipanga sadaka, si ndio? Wewe mwenyewe unasema, okay, I'm going to pay my tithe and offering kwa church. Sawa. Alafu nashanga, how does the church use your money? Ili unawapatia for free. Think about that. Yani jiulize hiyo swali kwa sababu ukiuliza pastor wako, they will never tell you. Hiyo ni no discussion. Mimi nilistumble into kitu by mistake. Most churches in America, they have a bank account in the Federal Reserve. Au nunua kuna portfolio ya church. How do they make money? Kuna portfolio. Ukikolektia pesa yako na upatia for free, you're funding the organization, inapeleka kwa hiyo bank na wapatia.
They don't want to buy shares na index na kila kitu. That's how they help. It helps them finance their church. Ndio pata church yote kwa America example, lose money, gava itawapatia incentive ndio churches isikuwe lost. Kuborrow money, hata kuna condition za kuborrow pesa. Ukisema una kuborrow pesa, you build your own church, utapewa condition. You have to preach between these limits. Don't preach anything outside hapa na hapa. Lazima upreach hapa hivi. Kuna preset curriculum ya kupreach. Alafu niambia, mazee mimi niko very faithful, mu giving tithe yangu. You tithe kuna interest. Kama ina interest, I don't know, man. Afadhali useme, I don't know what to tell you. But ile ukiangalia deeper into these things, unaweza kuiona useme, there's something I'm not being told over here. Sababu most churches na wakama gava. Kama watu wajue hivyo. Ni siri mbaya, si siri mbaya, I can say it. I mean, ni hivyo. Au collect do yako, uenda una invest. Alafu ina keep the church running. So, kama wewe unapatiana tu na wewe ni maskini, alafu church inakuwa dosi. Who's losing? No. Jiulize hivyo. Who's losing? Ndio samangaje ule mse ule aitwa jina yake ni nani? John Hope Bryant. Ndio sema ukienda place kuna watu maskini, they have more churches than schools or banks. Kwa nini? Because our lose income yao nafikiri ni juu wanangojea sijui somebody to come and save them, lakini ni story au ndio wana feed. So somebody is benefiting. So if they have more churches, that means kwa hiyo mtaa business ni church. Si watu maskini business yao most ni church. Kwa nini? Wanataka advantage ya your spiritual bankruptcy, alafu wanakufeel every weekend. Wanafeel you every weekend. Enough to get you to come back next Sunday, alafu unaendelea kufeel you, unaona? Sababu hiyo portfolio ya nini yako unapata sadaka kidogo kidogo, haba na haba ijaza kibaba, alafu wanachukua unaenda una invest hiyo. Does it come back to you? I don't know in what way. Sometimes it's hard to tell. No, lazima angalie books za kila church specifically. That's what troubles me in history, organized religion. That's any trouble hivyo. No. It's used to make money in so many ways. Ile tu unaambiwa tu believe by faith. Usifikirie, don't even question. If you're questioning this, then you're questioning the okay, hapana. Do your own research. No. Si ati ile ati unikasirikie walk away. Hapana, mambo ya financing. No. Kuna system ilikreatiwa. Church is part of the system. Yoga non-profit church, non-profit status. Nafikiri mbona walipanga non-profit? Ganzi yao yote wanapelekea gava. So nini mbaya na wewe bana? Naona. Gava yotaka control. Separation of church and state. Inamaanisha church iko hapa, alafu sikia vile niambie hivi, una preach wangaje mambo ya church na state? How does your preacher na kupreachiaje hiyo story? Unapoa tu enough ya kukupata tu baki tu to keep the status quo the same. Naona. Lakini ukiangalia the big picture unaambiwa don't even question that. Ni kama unaweza question Mungu mwenyewe. No. Anyway, I didn't have to say that. Msema hapa ninasema see the light. No. True. Church ni business, especially in rural Kenya. In Nairobi, churches thrive in low income areas only. Hata si observation, tuangalie observation. No, angalia observation. Hiyo do yao ina ngapi? Au anza biashara. How does that benefit you? So are you comfortable wewe maskini yako uchukue pesa yako upatie mtu aende anze biashara na wewe ubaki maskini? Ama hiyo ndio ultimate sacrifice? Hopefully in the future, in another life, maybe in another life utakuwa na viatu, you'll be rich, utaenda kwa hiyo proverbial heaven, alafu you'll have your own mansion. Sababu it doesn't make any sense. No, kwangu it doesn't make any sense. Kuinvest na invest sahi, toa kila kitu sema I'll invest as mimi. If you want to give, wewe endelea kugive, sawa, shauri yako, lakini invest. No. If you don't have enough money, maybe hata Dave Ramsey samangaje kwa ile 7 steps, baby steps, kuna malio samanga once umefika baby step 6, give. Once umeanza kumake dough, you can give because you have money to give. But kama unaanza wewe ni maskini, alafu you're giving away everything you have na wewe ni maskini, how do you get to a level where au create your system? By the way, you're not the one who created the system. Hiyo ni argument yangu. Au create system, the system exists whether you like it or not. So kama hauna alafu unapatiana, how does that build your portfolio? If you're giving away your valuable resource ya shares unakona grow kila siku passively, unapatiana kwa mtu mwingine na kugrow yake instead, just for spiritual bankruptcy. So jisome book mwenyewe, useme hii book inasema, acha nisome mimi mwenyewe. So mimi unfortunately nisema I want to study world religions. Every time niko doing a job 9 months na side dump, 3 months niko home nachukua nasema acha nisome Hindu, acha nisome Muslim, acha nisome Christianity, history yao yote.
hata kuna book nilisoma by the way, kuna hiyo book naweza kupatia recommendation, nimesahau jina, ikasema ilikuwa yani ilikuwa written in the side ya somebody who is already a Christian, so of course alikuwa bias, akanaongea ile for Christianity, si against. Lakini kisemaje, ukichukua ile for yake ipatie weight of evidence, you start seeing it. Kama unajua ile life, sababu unapata hivi mara mingi church mingi hizo wanga very exclusive, by the way, exclusive. Unaona, your religion, religion yako, it determines where you're born. Unaona, ukizaliwa India utakuwa nini? Most likely Hindu. Ukizaliwa place kama Middle East utakuwa Islam. Ukizaliwa Africa juu ya colonialism utakuwa Christian. It depends on your location. Sawa, lakini ile the big picture mostly zina operate almost on the same concept. Umeona sasa? Nakumbuka kama ulikuwa colonized na England na France, na hao walisema for them to be rich lazima wa make sure everybody else is poor. Hii ni ile story ya royal family, yani ile for you, kama resources ziko scarce lazima utangulie ufikie resources za kila mtu ndio uko tajiri, like people have to suffer ndio succeed. No. Hiyo ndio ideology yao, ijai change mpaka leo by the way. That's why we're gonna extract resources now benefit the local community. Alafu kiangalia church like structured in a way, just think about it, just no, use my thinking, my logical thinking. How does the church work? Maskini extract, wabaki maskini. Kwa nini? What does that mean? Control. The control, simple to control always. Anyway, tuachie story. The control deep down, ukitumia ile ni control, they're just looking for control. Ile tu kuna hii tool itonga church, kuna hii tool itonga gava. Mali gava iko successful, church hata exist. Mali gava iko successful, atumianga church. Simple. No. Same structure everywhere. Ukiangalia tu in a big picture. Wewe fungua macho uone kama nakudanganya. Unaona? But sema tu mimi nikwambia, wewe do your own. Yani sema tu I'm thinking about this logically. Niangalie. Kama kugive, if you have surplus, we give. For other reasons, tuendelee. Tuna history imeenda deep sana. I always avoid the topic. Lakini sawa, imekuja tu. Sawa, next nini? Where your financial freedom, what's your financial freedom look like? You want to know? Siwezi sema kwa live, ni tu person nakwambia. Musa manga 100 million, alafu nda slow down. 100 million shares, si cash, shares. Naona. Umenunua stocks ngapi? Angalia tu swali personal. Sisi tutonge kando bana. Hapa ni public bana. How could someone buy shares as a beginner? You just start. Unaanza tu. So, suppose kama umesema Hassan wa Isa uko Middle East. That means you have some little bit of pocket change. Sawa. Awanza as little as even $50. Utaenda utafungua kama kuna maportfolio. Kuna kama nasema hivi. Sijui nikwambia uanzia wapi mali uko. There's a book called I Will Teach You How to Be Rich. Okay, sina your book. Nishai hold up kwa live siku moja by the way. Your book. Itwa Remit Seti. Klenda dundi ile nda post YouTube channel yake link kwa hii live. Akona YouTube channel by the way. Akona so many topics, relationship nini. Angalia ya investment. Uangalia sababu mara mingi what people do kama same thing kama Myron Golden. Somebody has an idea. Sawa, even this how people make money. I have an idea. Acha tumie kama prompt. I have an idea. Natumia hii kitu ya Summit Academy. Suppose tutumie DJI. Natumia DJI leo. Okay, I have this idea. Sawa, I have an idea. This is my idea right here. Sawa, hii ni DJI microphone. I have an idea. Sawa, this is my idea. Box. Unaona idea ndio hii. Idea ndio hii. So what do I do? Hii ni Myron Golden anasema hivyo. So one thing I can do with the idea is I can write a book about this idea. Unaona hii? This is my idea. Wireless what? This is a wireless microphone case. I have an idea, wireless microphone case that charges the microphones. This is my idea. The first thing I can do is another way of making money. I can write a book about my idea. Sawa. Then what do I do? I want to be a millionaire. Sawa. So what do I do? What do I need to do kukuwa millionaire? Unaangalia, unachukua $1 million, say, okay, this is 1 million. I want to be a billionaire by next year. So what do you have to do to be a millionaire and you have an idea? That means for you to be a millionaire, kuna ile specifically, how many books do you need to sell to be a millionaire? Utasema, okay, sawa. Calculator, for example. Useme, my book is maybe $50. Sawa. So sawa. Useme, book yako ni $50 ukianza in the beginning. Useme, $50 in your book, it was $1 million. $1 million. Sawa. Divide by
$50 equals what? 20,000. That means for you to be a millionaire, you have to sell 20,000 books in the beginning. You could 1 million. But wait a minute. Oh, the books are not selling as fast. We're going to publish and be, we're only selling 1,000 a month. So how do you keep your book relevant? Some people don't really know much about the book. Utaanza a YouTube channel, TikTok account, Instagram, talking about your idea. But what are you going to do? Utaifanya kama chapter 1, chapter 2. Utai break down into small pieces. It's the same media. People can consume the same media, come a book, but in short videos. So ideas may stretch out. So what are you going to do? Utaanza a YouTube channel. Alafu labda utakuwa unasema kama useme kuna membership, people are paying $1 a month to get the ideas from you. Mufanyanga Maisha sets for free kwa sababu sijaikuwa structured enough kuandika book. But the moment naandika book hivi, hapo ndio my quickest way kwa millionaire kwa sababu ndauza hiyo book. So what does Marion Golden do? Akasema aje, how do I make another million? So you can do this. Kwa sababu ni book kama $50, unaweza reverse hiyo story, sema aje, what if I sold my ideas for 20,000 per idea? Alafu how many people do I need? Kama idea yangu 20,000, you need 50 people. Mwana difference sasa. So how do you do that? Unakuwa na premium offer. If you want to learn how to be rich from me personally, I'm holding a seminar for 1 week. Book a hotel, 8 hours a day, 40 hours a week. I'll teach you everything in 1 week. But how much does it cost? 20,000. So how many people do you need? 50 people. So if you get 50 people, what will you pay? 20,000 for 1 week? Utakuwa millionaire by next weekend. Same idea. So same idea is a book. But this word umechange media. Kwa nini? Umemekuwa more expedient. So that means umpata market yote hawa se watu wako hapa juu. People who can afford 20,000 and they don't have time. Kwa sababu time is more valuable than money. Sawa. Pia semaje, let me make another offer under your offer 20 nini. Useme, okay, what if I sold for 10,000? You'll need 100 people on an increase. So the higher the price, the lower the number, you still get to your million. So that's what Marion Golden did. Akona scale ya 20 million or to 50, 10 million or to 100. We could have 10,000 or to 5,000 or to inakuwa 200, 1,000 or to 400. So what he does ni hivi, atafungua kanisa. Seminar. 2-weekend seminar, Florida. I invite her, say, buy your tickets. It's only 500 for 2 days. So, akuja wafundishe everything in 1 weekend. That means you can start off on Friday. By Sunday jioni, uko na 1 million already. That's what he's doing, by the way. Same book, same idea, same media. But nile, the more refined, the more expensive it gets. That's the quickest way of making money. Mi sina hiyo idea bado. Mi napatiana free information hapa hivi. But I was very impressed kusikia story yake. That's why I started a YouTube channel. Sema, mimi si air personality. One of you atasikia story for the first time, niaje? So, nimekalia hii idea yangu. Some people have ideas, by the way. So kama Ibra kana doing Maisha nini tuanje huko US. Niliambia Ibra hizo zote ilimpita overhead. Kambia Ibra, uko na wasee, uko na hii, uza hizi vitu. Sababu angalia, suppose una book na ni sema kama for 20,000, so itakuwa more people kama book ni $20. Utakuwa more people kama ni $10, kama ni $5. So instead of kuuza book for $5, fungua membership ya YouTube channel yako, members only, useme ni $5 a month. Anybody who watches that akona access, you can go through your whole book online on a period of time. By the time unamaliza hivi, you already have $1 million. That's the best way of making money kama uko na idea. Na kama una idea kama mimi, wewe mtu kawaida middle class, what do? Una buy 2 shares. Unaendelea na hiyo story pole pole. Mbona hivyo sasa? Hope it makes sense. Labda ningetumia diagram ningekuwa poa sana. But mimi enda watch Marion Golden video zake whenever explain your story. How to break down to make $1 million within a weekend. Anza kuwa na seminar kama siku hizi seminar zake hizo kwa akona itongaje nimesahau jina. Every 2 months ana seminar. So 1 million. So siku hizi ana make do hivyo. The same book, the same idea. Naona. From Trashman to Cashman book iko na YouTube channel, iko na media hapa, iko na membership, iko na training, same idea, same book. Naona. Same thing.
So kama una do ya nini ya kuanza hiyo project yote, go watch Myron Golden and uinvest, useme watch YouTube channel zake zote. Unaona? Kama unaweza buy book alafu watch YouTube channel zake zote kama una do. Sababu hata wewe unaweza do the same thing he's doing in your own way. Unaona? Utamshinda, by the way, hakuna competition. Sababu pie iko at limited, there's only one pie. Unaona? Kumbuka nini, there's one time Microsoft was the most richest guy kwa Bill Gates. Alikaa for how long? 1-2 years, somebody else invented. Siku hizi ni Nvidia, kampuni ya AI. Maybe 2 years hivi, something else itakama, idea ingine itakama. Last year ilikuwa nini? Amazon, SpaceX, Tesla. Every year things change, which means hii world iko na unlimited resources. Ile limited resources ya colonialism, it's dying out. No, it's dying out, by the way. Ilikuwa concept ya watu, very few people in a corner of the world somewhere walikuwa na scarcity, they thought scarcity is everywhere. Mona siku hizi imeanza kufunguka. Chukua hiyo advantage, semeaje, I will build something for myself, alafu nipatie do forever from now, alafu to change dynamics yote kabisa. Nasema if you just giving your money na kuna shares, ni unfair kwako. Anasemaje vile msa na mkuu anasemaje, I don't think God wishes you're poor. Unaona? Ama utakuwa punished by fire. Ni scary tactics. Anyway. So Hassan Waisa, enda angalia Myron Golden ama I will teach you how to be rich. Jina yake ni Remit Seti. Ndio kwa hii comment, kwa nini kwa hii video kabisa, kwa comment section nda post maybe video yake moja na video moja ya Myron. Uklik hapo hivyo uende subscribe, uanze kufuata hao wase pia, watch usikize story na hii concept. By the way, hii idea nimekupatia saa hii, useme let me learn these things. Sema hey Albo, following silently here X shots. Imeona basi, imeenda half an hour extra. I say tunaweza video call Maximilian Ngoya. Siwezi saa hii, niko busy kidogo, but nitumie tu text message alafu tuongee. Kama una swali uliza kwa live, by the way. Q&A, hii ni Q&A. Hapa tunaongea everything. Unaona? Si video call, sema tu exactly what you want sahi. Unaona? Sema tu fanya hivi na hivi na hivi. Unaona? That's why ni muhimu kujua hizi vitu. Manze, hatuna hata kazi, hizo shares na stocks to buy aje Mr. Nature. Ninasema hivyo, angalia mali yuko sahi, uone how do I get myself placed ndakuwa middle class. Jitoe Kenya, enda Middle East out akalebara, sawa. That means they have a need, the need needs to be filled. Nimetolewa live access, imeisha, sijui kwa nini. Imeongea kitu fulani, nimekatoka live ya TikTok, sijui kwa nini. Hope si kitu mbaya ama nisahau kurenew, sijui, but ndio hivyo story. Naona labda nimekatwa nje juu ya controversial story TikTok. Hope hajaniban imekatika tu. So ni hivi, tafuta tu mse, tafuta place unajitoa hapo hivyo. Focus semeaje, seme najitoa Kenya ni Middle East, alafu tafuta focus ni semaje, najitoa hapa nijipeleke Middle East. Anza na hiyo story ya kwanza, unatoka hapo hivyo immediately ujipeleke Middle East. Ukienda tu hivyo kutoka hapo uende the second place hivi, utakuwa sawa from there. Alafu uanze kumake do. Kumbuka okay, nishafika hapa hivi, next nini, wacha kubuy shares. The younger you are, you're never too late, by the way. Mimi nimeanza kuinvest shares kama niko 45 ama 43 ama 42 hapo, sijui kani ningeanza 20 by now ningekuwa nishatulia. But nini yangu, aim yangu sasa kama niko nishafika 60 hivi, juu nimeanza kama tuseme 5 years ago 7 years ago hivi. So ndakuwa give me another 20 years. Umusa mangaje, even if mimi nikifail, if I don't meet this, sawa, ndaachia watoi wangu. That's why ile idea kusemaje, how do I transfer my wealth from mimi to watoi wangu? Oh, I need a trust. Okay, family trust. Okay. How does family trust work? So the fact that I think about shares, it keeps unlocking new things and new things and new things and new things. No, hivyo your path. Same thing. Sasa kama our channel leo sema nimelearn something new. Kuingia alafu usahau. Kuna wase uko Kenya, uko more motivated uko Kenya, hata usema kama Mr. Nature hapa hivi sema hata ana job. No, ana blame. I don't know who to blame. Like I'm so broke, I don't even know who to blame. No, hivyo. Ni blame nani? Blame Ruto? I don't know. Somebody. I should blame somebody. Blame yourself. Na si wewe, by the way. I'll be honest with you. Mr. Nature, si wewe, ni the system in place inakukeep down. So guess whose responsibility it is kujitoa kwa hiyo system? Ni wewe. Naona. Sema aje, from now on, whatever I'm doing right now, nda make do nijitoe kwa scene niende place ingine. Kama ni green card, sawa. Enda na hiyo story kabisa kwa sababu usha understand hii system nakaa inisaidii, so I have to change some things. It might take you maybe your first 5 years takuwa kujitoa kwa hii scene kwenda kwa scene nyingine. Unaona? Your next 5 years takuwa hii scene nyingine from mpaka hapa. Kama mimi nimekam kujua story ya shares kama niko 40s, imagine. So na wewe kama uko 20s,
alafu ujue kama uko 30s ama ujue sasa uko 20s, uko much better place. By 40 kama mimi sasa utakuwa umesha retire, utakuwa unaongea story nyingine, unaona. Labda pia utaanza YouTube channel juu umeboeka, useme mimi sijaboeka by the way, moga very busy, sema tu this thing is so exciting, I have to share with somebody, unaona. Sababu najua si kila mtu atachukua hiyo information, watu hiyo wapita kwa kichwa, awangaliangi opportunity inakupita, alafu sema I'm not so lucky. Now what's luck? When preparation meets opportunity, hiyo ndio luck. Uko na opportunity which means ishakuja but you were never prepared, so una lose opportunity, alafu sema I am not lucky, unaona. Au juu unasema nini by the way, but anyway, sikia msa semaje, sema nilikuwa nataka kushare liwa Kenyans, liwa Kenyans, you have the drive that we Tanzanians don't have. Brother Albo, unachosema mkishikiliza mna potential ya kufanikiwa. Oh, sasa siseme tu nasema hivyo, Kiswahili inanisumbua kidogo na understand. Nasema si Kenyans by the way, ni ile wherever you are. Kama kuna second advice 2023 naambia toka Kenya, toka mali huko Tanzania ama Uganda, end up Middle East kufanya kazi. What does that do to you? Uta struggle. Kwa nini? You have to work. Niliambiwa na msaitonani ile msawali kwa Middle East, kuna it's very hard to go hivyo nini Middle East. Unafanya kazi kwa airport, no, una unload mandege at sijui ni 45 degrees weather, ni uchungu by the way, but what does that do? Inakupatia survival instincts. Your job is so terrible to make money in the sun that you want to leave the scene. Umetoka scene Kenya, umeingia Middle East, then you leave the scene tena uenda place ingine. Kwa nini? The fact that maisha inakuwa ngumu, usiseme uko comfortable nakati hapa niendelea. Hapana, adapt uingie the next place, sawa, the next scene itakusaidia hivyo. So nasemaje Maximilian asema hata mkiangalia ChatGPT AI training, wengi walitokea Kenya. Take it from me as Tanzanian East Africa. Maximilian, one of my friends ni Mtanzania by the way, my best friend, naona Mtanzania, so ongea naye kila siku, hiyo ndio one of my closest friend hivi Mtanzania. So ni unajipatia tu ile motivation sababu kuna so much information ChatGPT. How do I get a job in the Middle East? Nakupatia kila kitu. Hata sijui niseme nini, kuna so many things by the way. Tell story, ona. Do you know anyone who can sponsor someone akuje States, nikishafika the rest nitajipanga? Mr. Nature, hata si, I don't know anybody who can sponsor you. The best you can do ni ile apply green card. Sababu kusema, if you're looking for somebody to save you, you probably die poor and broke. Kwa nini? Sababu ni very rare. It's very rare for that to happen to you. It's very rare. Naona. See, you see normal people work hard. Very few aupata ile sponsorship. Si rahisi hivyo. Kama ni sponsorship, musemaje, one of the best thing ile, tafuta kazi ya cruise ship, for example, cruise ship. Cruise ship si kuja America, you work within the vicinity. Ni kazi pia, kama kuenda Middle East. I used to advocate for that, cruise ship or Middle East. Naona. Tafuta kazi na kutoa, ile at least you're making more money than you're making right now. Ukitenza more money than you're making right now, itafungua more opportunities. Kwa nini? Utakuwa na more this, more that, more, itafungua more, ita unlock, kama you're unlocking a new scenario ya life yako. Sasa hapa nani asema nini? Lillian Kamendi, how can someone register with index funds if I'm not in the US? Is it possible? Kuna Nairobi Stock Exchange, guess what? Kuna money market. Anza na Nairobi kwanza, usemeaje, kwa sababu hata hizo shares za Nairobi zina make sense. Mimi I'm planning to understand how Nairobi shares work, nifungua account tu, kwa hivyo nianze kuinvest Nairobi at the same time. It's everywhere in the world, I'm pretty sure. Kuna sijui kama nitoka Nairobi Stock Exchange ni ya Kenya mzima, kuna shares Kenya, kuna shares Tanzania. It's just that people don't take those things seriously. No. That's the easiest way to be wealthy, kuinvest na shares. Na usi withdraw, na usiuze, usitrade. Ukitrade, you're losing them every day. Sababu unaanza kugamble, sasa that's gambling. Umeona? Hiyo tu ni ile vile inaanza. As you understand, I'm very sure I'm trying to figure out vile ya Nairobi inafanya kazi. Once I figure it out, mi kawaida ndawaambia kila mtu. Unaona? Ni vile sasa sina connection bado. Nimesahau nani hapa hivi, nani mwingine anasema, if you were to choose between government jobs and your current one, which one would you prefer? What government job exactly? Like working for local government, or sababu local government kwetu kuna kama mi naishi city of Plymouth. Plymouth has its own local government.
alafu Plymouth iko under Hennepin County. Hennepin County has its own jobs, alafu kuna state kuna so many government levels. Kuna ile ya city, county, state, federal, any. Lakini mimi I don't work for the government, mufanya business. I work for the government as an independent contractor, si kama employee, so they pay me for my services. Hiyo ndio difference sasa. So I'll still do the same thing I'm doing. No. Normal people work hard. Yeah, but that's the thing. No. Tapping in from Kayole 1960. Gato Palma. Amechelewa leo niaje. Niaje Albo, what's your thought on sleep sitting setup? Sleep sitting setup. What's that exactly, sleep sitting setup? That's probably new. Hebu nipatie fafanua. No, sijui kabisa what that is. Sleep sitting setup. Have you considered investing in crypto? It has very good returns. Crypto is very volatile. You never know. No. Kuna shares iko more stable than crypto. Sub crypto iko huku, iko chini. Na crypto is a good investment 20 years ago. Sasa hiyo utanunua very expensive. Ni gambling. Yaani mtu ana benefit na crypto sasa hii, yule alinunua crypto 20 years ago. Si sasa hii. Sasa hii kama amechelewa kidogo. Unaona? Crypto ilikupita kitambo. Sasa iko very expensive. Alafu juu itaendaje? Ilikuwa juu imestall kidogo. Ita grow, lazima uipatie time. Ununue alafu usahau. But that should not be your only portfolio. Lazima uchukue a basket of portfolio. Juu ukiinvest na crypto alafu ianguke, you lost everything. Unaona? Ni gambling. Lazima udiversify. Ukuwe na more than one. Unaona? Like the video for engagement. Gato ameingia sahi. Nikimaliza. Sasa so kuna TikTok ilizimika. Hope sikubaniwa juu sometimes hao ni ban. Labda nisema kitu sifai kusema. Acha niangalie kama report ni gani. Unaona? Hope sikubaniwa kabisa. Inaweza labda nilibaniwa na sijui. The live access suspended. You can go live and join as a guest from 17th. Complete mission to get live imekuwa suspended, so nimebaniwa TikTok for a while tena. Maybe I said something I'm not supposed to, sijui. Nilijua so mpaka 17th. Leo ni lini? Yeah, next Sunday. TikTok yoga hivyo. Maybe I said something I was not supposed to. Kwa hiyo nini yangu yote, unaona? Kuna kitu nisema ikanichuja nje. Hiyo happen kila saa TikTok, sijui kwa nini. At least YouTube si mbaya sana, wanatuachia. Unaona? Lakini TikTok ilisema nisema something maybe ku agree na ili disagree, kakata tu live yenyewe. So ndio hivyo bwana. So wase niaje na mazana na hii story saa hii. Kama una swali hivyo siwezi na live mpaka 17th. 17th ni lini? Hebu tuone. Nimebaniwa mpaka 17th. You happen kila saa, sijui kwa nini. Itakuwa next Sunday, no? Ili tricky. Sawa tu anyway. Naona tutasurvive tu. Sawa kuna any swali? Naona ni kama sikujipima. Hii ni Q&A, yoga freestyle. Ningejua ningecut off TikTok ndio isiharibu sana. Maybe kuna word nilisema ika violate hiyo story yao alafu wakani cut off. Unaona? Sijuagi ni gani, by the way. There's so many. Ni hard kujua which is which. Unaona? So naweza contest, sijui nisema nini. Maybe nisema word moja sikufai kusema. Nikasema, umesema hiyo word nje. Na vile mimi sikuwagi frequent wa TikTok itakuwaga hivyo. So wase ni hivyo sasa. So advice ni ile mali yuko saa hii. Kuna video za last year, najua ni old sana. I used to niko na imbangizi every day samani aje jitoe kwa scene. Atumia jina nani msitonga nani John Duty akasema jitoe kwa scene. Hiyo ni akasema jitoe kwa scene. Pia ali get green card, so wako work hard sana. Ali apply. Kuna wase itakuwa easier ku apply, kuna wase itakuwa hard. But lazima ujitoe kwa scene wewe mwenyewe. Ujitoe kwa scene ndio unaingia kwa place level nyingine alafu na grow, unaona? Hata kama uchelewe kuja kama uko 40 something ni wataka kuinvest, hiyo itakuwa mbali sana, unaona? Sleep seat setup ni in the trucking industry is a practice where multiple drivers use the same truck for different shifts rather than having a dedicated truck assigned to each driver. Derek Jenga. So I don't know what sleep seat is. I own my truck, I drive my truck, period. I hire a driver when I can. If I don't want to have a driver, I just drive my truck. Sijui opinion hiyo ni nini kabisa. Kwangu hiyo it's a waste of my time. Jumu si relevant kwangu because mimi na truck yangu anyway. Nilibuy na deni. You must learn how to make money, how to manage money, how to store money, and how to invest money.
and ndio amesema hivyo sahi gato. Unaona, learn how to make money, learn how to manage money, learn how to store money, and learn how to invest money. Unaona, make money, make, manage, store, invest. Hiyo ndio the 4 stages. Ilikuwa sijui wapi musa ujina udem kila saa. Sasa so ndio hivyo wase, usiseme tu hivyo gato, kuwa practical. Unaona, jitoe kwa scene. Unaona, gato kuna business already. Unaona, so sasa wase, TikTok nimebaniwa kama kawaida, naenda kuinvestigate nini imefanyika nikabaniwa. See you on the next one. Itakuwa maybe next week. TikTok itachelewa because mpaka sijui saa ngapi. Wameniban for 7 days. So I say, see you on the next one. Peace. I'm out. To end live basi.